Siento que algo se me está olvidando por completo. Feliz viernes a todos ustedes. Espero que estén teniendo una excelente mañana el día de hoy. Bienvenidos al Casino del Tío Salo. Ya saben, ahorita vamos a estar analizando los precios de Bitcoin, de cualquier cosa que quieran ver en la bolsa, etcétera, para poder ver dónde nos estamos posicionando en este mercado. Pero como siempre, me gusta platicar de estupideces antes, así que es lo que voy a hacer como siempre, porque ahora hay algo muy interesante enfrente de nosotros. Y para todos ustedes, la mayor noticia de esto es los extraterrestres, ¿no? Salió Donald Trump a decirnos, la gente quiere saber de los extraterrestres, no sé por qué, pero quieren y se los voy a dar. No es bueno, pero no es malo. Son los extraterrestres y vamos a hablar de ellos, ¿no? Es lo que están viendo todos y todo el mundo está volviéndose loco con esto. Ahora, mucha gente, y esto tiene que ver más con lo que hablamos en este canal de lo que se imaginan, ¿ok? Mucha gente está pensando que esto de los extraterrestres es para tapar el escándalo de la lista de Epstein. ¿Cuántos de ustedes creen que sea eso real? Que por eso te sacaron a los extraterrestres ahorita. Los voy a dejar, les voy a dar su tiempo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen que lo que están viendo y lo que están oyendo de los extraterrestres y Donald Trump diciendo que dándole direcciones al Pentágono para que nos dé toda la información de los extraterrestres, eso tiene que ver con la lista de Epstein? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Ahora les voy a decir rápidamente, pretendamos que ya contestaron. Casi todo el mundo cree eso. Y una vez más, si estamos aquí en este canal y estamos poniendo atención a lo que está pasando, sabemos que quien nos dio la lista de Epstein es la gente en la lista de Epstein. Por ende, la lista de Epstein es una distracción que también funciona como un arma de energía negativa para todos ustedes. ¿Por qué? Porque todos ustedes están en un mal lugar mental y emocionalmente viendo que lo más raro de esto es que ellos te tienen que decir a ti las cosas que hacen cuando es obvio, ¿no? Y todo el mundo es de, no hay pedo. Entonces ya te cuentan, ¿no? Somos pedófilos, nos gusta violar niños, nos gusta violar gente, nos gusta hacer todas estas cosas, nos gusta tomar sangre, nos gustan todas estas cosas, ¿no? Ellos ya te lo dijeron. Y lo único que está causando en ti es, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Eso es negativo para ti. El no entender cómo tienes que reaccionar a esto y quedarte en un lugar. Si tienes pensamientos negativos en contra de ello, es eso. No estoy diciendo que esté bien hecho. Estoy diciendo, si tienes tú personalmente pensamientos negativos que estén entrando en ti por esta información, es para eso, ¿ok? Entonces, ¿por qué la gente que causa pedofilia y todas estas porquerías sale a decirte todo lo que están haciendo? Porque lo que quieren, y por alguna razón, y esto es muy importante entender por lo que vamos a platicar ahorita, por alguna razón, las reglas de este mundo, de este planeta, de esta realidad, como le quieras llamar, de este juego, la gente mala, no a cargo, nos tiene que decir qué es lo que van a hacer. Y ahora no te lo van a decir como en forma de, güey, les tengo un plan secreto malísimo que vamos a hacer. No. Te lo dicen, pero de otra forma. Uno de los mejores ejemplos, y esto funcionó y esto fue lo que me hizo darme cuenta a mí, fue cuando salió lo del 2020, ¿no? Que fue el virus ese de mierda que nos encerraron a todos, que personalmente me usó Google como arma de campaña de, ¿cómo se dice? Básicamente como un Paco. Me dieron toda la información para yo poder pasar toda la información a ustedes, pero cuando me sentaron con el güey que es el segundo Obama en todo lo que es doctores, dije, güey, esto es serio, ¿no? Es así como nos cogen. Cuando eso ocurre en el 2020, había gente que nos había dicho, y esto yo recuerdo perfectamente, y es por eso que tengo que siempre que aprender de mis errores y estar abierto a ello. Nos dijo muchísima esa gente, güey, te están diciendo, habían puesto un documental en Netflix de que venía a pasar esto ahorita. Y mi respuesta en ese entonces es la que me imagino que la gran mayoría de ustedes tiene hoy. Y esa respuesta fue, güey, todos sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Nos lo han estado advirtiendo. No te lo están advirtiendo, puto. Te están diciendo lo que van a hacer en forma de, puede que algún día esto pase, ¿eh? Y pasa. ¿Ok? Eso es como funciona esto. No sé por qué. No tengo ni puta idea por qué, pero es bastante divertido entenderlo porque una vez que lo ves, y una vez más, todo esto es la realidad. Esto que es tan claro de ver
para mí, que suena loco para ustedes, está enfrente de todos nosotros. No hay nada que los esté escondiendo. Ahora, entendiendo que ellos nos tienen que decir todo lo que van a hacer, entendamos y parémonos donde estamos en este momento. Ellos mismos te sueltan toda la lista de pedófilos, de todas las cosas que están haciendo malas, ¿no? Ok, aquí está. Ya con eso tienen su carta blanca, están limpios y pueden continuar a lo que sigue. No te están diciendo esto porque los van a arrestar, y además tiene un efecto chingón esto. El efecto chingón de esto para ellos es destruir tu mentalidad, hacer que te pelees con todo el mundo, hacer que tomes bandos, hablar de esto sin parar y que te literalmente te moleste y crees sentimientos negativos dentro de ti, que pierdas esperanza, que pierdas fe. Todo eso es lo que pasa con esto. Entonces, putos cracks de mierda, ¿no? Genios, genios. De ahí te tiran lo de los extraterrestres. Vamos a empezar con ello. ¿Qué fue lo que causa esto? Trump salió ayer a decir, le voy a dar órdenes al Pentágono para que le diga a todo el mundo de los extraterrestres, de la vida extraterrestre, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque Obama salió en un podcast. Esta es una de las cosas más estúpidas que he visto en mi vida. Obama va a un podcast de alguien que nadie sabe quién es. Y como sabes, cuando tienes un podcast y nadie sabe quién eres, el expresidente de Estados Unidos, uno de los más populares, aunque sea de los peores presidentes que hemos tenido, va al show. Es lo que ocurre. Si yo ahorita le llamo a Obama, me diría que no, porque tengo más de 10,000 vistas en un video. Entonces, lo que él busca es alguien que nunca haya hecho una entrevista. Por supuesto, es lo que tiene sentido con una imagen tan grande como la de él. Y por supuesto que esa persona no es una planta. No, 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 no. Eso pasó de verdad. Créelo. Obama de verdad fue un podcast de alguien que nadie sabía quién era, porque es lo que pasa con el presidente de Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, mi estimado Obama va al podcast, hace sus podcasts y le dice a todo el mundo, si hay extraterrestres, nada más no te puedo decir nada más. Es la idea. Los extraterrestres es como habla Obama si hablar en español. Bastante bueno, honestamente. Va Obama esto y revela que hay extraterrestres. Luego está Donald Trump en el avión presidencial y dice, Obama nunca debió haber dicho eso. Nunca lo debió haber dicho. Es completamente ilegal haber dicho esta información clasificada. Y le preguntan a Trump, ¿no? También el acto. Entonces, ¿hay extraterrestres? No sé si hay o no, pero no puede decir información clasificada. Les está dando aquí, una vez más. Y aquí es donde todo Paco se emociona, ¿no? Porque los Pacos, recuerda, el Paco pone las ideas, las pistas que le están dando enfrente juntas. Y el Paco no tiene el criterio para darse cuenta que estas pistas se las están sirviendo en bandeja de plata enfrente para que las junte. No, no, no. Tu Paco favorito está armando estas pistas como un Lego, cabrón. ¿Ok? Y las pistas son, Obama dijo algo que no debió de haber dicho en un podcast. Y luego, eso es ilegal. Entonces, es lo de los extraterrestres. Y ahí se pone, ¿no? Como toda la gente. ¡Ah! Obama dijo entonces algo de verdad, los extraterrestres. Bien, ok. Damas y caballeros, tengo que empezar con esto. Definitivamente tenemos que empezar con esto en cuanto a nuestro tema de los extraterrestres. ¿Va? Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y vámonos acá. ¿Pueden ver la fecha de esto? Junio 5 del 2023. El Pentágono, en el Pentágono hay un uno de los güeyes que salen a decir todo, que se llama David Grush en Estados Unidos, y dice que Estados Unidos está en posesión de cosas que no son humanas y también de cuerpos de los pilotos de las cosas que no son humanas. Es del 2023, ¿ok? Esto no es nuevo. Esto también nos lo colaron en el 2020 con los archivos del Pentágono de los extraterrestres. No sé cuántos de ustedes se acuerden, pero hasta yo hice una tabla cuando ni siquiera entendía hacer cómo hacía tablas. Rapidísimo les voy a enseñar, ¿no? Ahora, mucha gente va a ver esta tabla y decir, entonces estamos en el fondo. No, 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 no. No, no, no. Todo esto lo usan diferente. Todo esto lo usan diferente para diferentes cosas, ¿ok? Es importante. Lo único que les quiero enseñar con eso es que esto es algo que nos sacan cada 2 años. Esto no es nuevo, no está ocurriendo algo completamente diferente, etcétera. Pero
Si queremos ponernos raros antes de hablar económicamente, hablando de cómo va a afectar esto, ahí les va la realidad de todo esto. Extraterrestres, por supuesto que existen. ¿Vienen de otros planetas? No estoy completamente seguro si viven en otros planetas o en otras dimensiones aquí. ¿Hay extraterrestres en medio de nosotros? Efectivamente, completamente. En nuestra sociedad, una vez más, cuando te empiezan a decir algo poco a poco, va a ser verdad eventualmente. Y esta es una realidad grande que personalmente pienso, ellos no tienen control de la de los extraterrestres. Y ahora les voy a decir el por qué. Pero lo que están haciendo es como preparándonos para el momento donde tengamos que abrir esto. Y aquí hay algo raro donde también lo pongo dentro de mí, donde para mí yo siempre he podido ver el futuro. Siempre, si me dices hace años, ¿no? ¿Qué va a pasar para adelante? Fue robótica y todo servicio de confort, todo lo que son industrias disruptivas, etcétera. Tengo muchísimo de esto en Facebook, donde yo siempre he estado viendo para adelante, en donde puedo invertir. Siempre me ha gustado esto. Pero me he vuelto mejor y no, pues como va pasando el tiempo, te vuelves más viejo, ves más cosas, etcétera. Y por primera vez, y esto no es para espantarlos para nada, porque una vez, para empezar, no lo quiero planear así, no lo quiero plantear así. Solamente les quiero decir, no es para espantarlos ni nada. Pero por primera vez en mi vida no puedo ver el futuro, o sea, no puedo ver para adelante. Y no sé qué significa, igual y yo me voy a morir, no, no estoy diciendo que no, que esté fuera de eso, igual y ya me quedan 3 años o un año mañana, lo que sea, y por eso no puedo ver el futuro. Pero es raro porque la gente que se muere todavía tiene planes para futuro, entonces no creo que sea eso. Pero una vez más, podría ser, no lo voy a descartar. La otra cosa es que no hay futuro en este plano como lo conocemos. Y ahora van a decir, pero esto sale de tu cabeza, etcétera. Sí, pero siempre he estado conectado con esto y para adelante. No, esta vez no veo para adelante. No hay. Y para la gente que todavía ve el futuro, la gran mayoría de la gente no es buena entendiendo lo que está pasando en el presente. Olvídate ver el futuro. Entonces, esos son solamente, estás imaginando algo. Yo también puedo imaginar un futuro dentro de mí que yo cree en mi mente, pero no puedo ver lo que de verdad siento debería estar pasando. Esta es la primera vez en mi vida que me ha pasado eso. Ok, y una vez más, no es para espantarlos ni nada, debería darnos igual. Y sobre todo a mí me pone contento porque es la primera vez en mi vida que no tengo que estar bien. Y ahora sí, para adelante. Estoy contento, estoy perfecto, estoy en el presente y bien. Pero la razón por esto es lo que yo creo. Ahora, aquí ya estoy especulando con ustedes, ok, rapidísimo. Y ahorita vamos a entrar a lo que es finanzas, porque esto de verdad viene a afectar al mundo de tus inversiones, etcétera. Pero la razón por la que nos están poco a poco soltando esto es porque efectivamente hay gente dentro de... Quiero que entiendan esto. Si te pones a ver de verdad, y esto una vez más, los han entrenado a todos ustedes para que crean que esta información es de teorías de conspiración y que ustedes les digan teorías de conspiración para que sean completamente ciegos a la verdad. Pero la realidad de todo es, la Reserva Federal es un banco privado que trabaja para los bancos privados en Estados Unidos, pretendiendo que es parte del gobierno y para todos y el beneficio de todos. Eh, Empresas como Google, empresas como Meta, empresas como Apple, todas ellas son producto de nuestro gobierno en Estados Unidos, de la tecnología que sale del Pentágono, de donde no podemos hablar de. Sale esa tecnología y se la dan a gente que con la que ellos trabajan y confían, y ellos hacen estas empresas públicas. Pero estas empresas, a fin de cuentas, son tecnología que viene del gobierno. Si el gobierno le hubiera dicho a todos ustedes, güey, les vamos a dar una computadora a todos ustedes para que tengan en casa donde los podamos espiar, nadie las compraría. Pero cuando vienen y te dan la computadora y te la da una empresa de un güey que la empezó en su garage, donde tiene el apoyo completo del gobierno, entenderás que es para simplemente venderte la idea de que esto viene de algo así. Lo mismo ocurrió con los aviones en los tempranos 1900, donde saltamos a aviones supersónicos creo que fue la Segunda Guerra Mundial, con los alemanes, efectivamente. Algo pasó donde muy rápido cambiamos de tecnología. La razón por qué es porque hay estos seres que a mi gusto vienen del futuro, son de diferentes tiempos en esto. No sé qué sean, parecen, mucha gente cree que somos nosotros regresando al pasado para hacer algo. Me da igual, en este momento no importa eso,
Pero hay gente aquí que está encargada, que son o de otro tiempo, de otra línea de tiempo, o... Y ahora aquí mucha gente va a decir, los lagartos. No, 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 no. Estos son literalmente o humanos o IA del futuro, que vienen aquí para poder darnos toda la tecnología que nos está moldeando como sociedad, ¿no? Porque a fin de cuentas el tiempo para ellos no es como para nosotros, ¿no? No están aquí 100 años, ¿no? Ellos es un abrir y cerrar de ojos y aparte, luego entramos en eso. Tengo un chingo de cosas que contarles de esto. Pero, a fin de cuentas, les había yo dicho, y esto es lo más raro de todo lo que está pasando con todo lo que yo estoy haciendo y tal vez me estoy dando simplemente cuenta y es una coincidencia. Pero yo hice un video aquí y les dije, van a haber situaciones donde salga gente como Elon Musk y nos diga, yo soy un extraterrestre. Y todo el mundo se quede de qué pedo. Y es lo que va a pasar eventualmente. Nos van a decir, güey, este güey es un extraterrestre, ese güey es un o viajero del tiempo del futuro, como le quieras decir, de otra dimensión, lo que sea. Esto va a pasar. Pero lo que estoy diciéndoles ahora es, por más que entendamos, o tal vez no lo quieras entender, no lo quieras creer, a estos tíos se les está saliendo de control algo. La gente que está encargada de la simulación, y ahora esto es lo que no me queda bastante claro, si la gente que está encargada de la simulación también es la gente mala, no parece. Parece ser que la simulación funciona como la idea de The Matrix, donde los malos, los robots, crean al que los va a vencer para poder traer equilibrio, ¿no? Eso es lo que parece ser el universo. Y lo que parece ser es que los malos ya tienen tanto poder. Y les voy a decir esto, el último chance de la humanidad, el último chance que tiene esta humanidad, y sé que este es un tema bastante loco y luego lo podemos explicar más, la última chance de la humanidad a ser libre y mantenerse como está es hoy. Y esto, por cierto, no va a pasar nada, no vamos a cambiar nada y todo esto va a ir al lado oscuro. Y es por eso que según yo estamos viendo esto, donde vamos a eso que todo el mundo está hablando del despertar del ser humano, es correcto, pero es por esto, porque los que están a cargo de todo, ¿no? Los que llamamos los malos del juego, siempre han tenido una desventaja, siempre, y esa desventaja acaba de morir. Y esa desventaja es, son 20 pendejos contra todo el mundo. Pero somos tan estúpidos todos nosotros, se los juro por mi vida, incluyéndome a mí, somos tan pendejos, pocos huevos, idiotas, completamente manipulables, sesgados por una realidad que no existe. Todo lo más tonto, nivel estúpido que somos nosotros. Porque estos cabrones han sabido por todo este tiempo. Necesitamos a estos güeyes para que hagan todo lo que nosotros queramos. Piénsalo en esclavos pagados, mal pagados, ¿no? Que es lo que la sociedad en general es. Un esclavo pagado, mal pagado. Y nos ha necesitado, porque es de, güey, si quiero vivir como rey, necesito que todos estos pendejos hagan todo esto. Ya no necesitan eso. El momento en que nosotros, los humanos, ya no podemos pelear porque somos más. Y por cierto, la solución a cambiar el mundo no es pelear, es simplemente no participar. Esto, es así de fácil. No voy a hacer nada de lo que el gobierno diga y me la pelan. Y entre todos nosotros sería proteger a todos los que el gobierno vaya contra. Es de, tú ya no tienes nada que hacer aquí. No, eso nunca va a pasar. Nunca, nunca, nunca. El humano me ha demostrado una y otra vez que podemos ser el ser más pendejo de los mega universos. Entonces eso nunca va a pasar. Pero lo que estos güeyes ya hicieron es, uno, te convencieron que la inteligencia artificial iba a traer abundancia total para todos y te iba a hacer feliz. Pero la realidad es, ¿por qué vergas? Piénsalo como si fueras tú esta persona. Imagínate que tienes un rancho y en este rancho trabajan 100 cabrones para que todo funcione bien. Y todos los 100 cabrones que trabajan ahí son retrasados mentales, son pendejos, son unos hijos de puta, son calientes y te quieren chingar a la primera vez que puedan. Eso es el ser humano en general, en cualquier empresa. Eso es el ser humano, ¿ok? Y ahora imagínate, tú vives como rey y todo, pero tienes que aguantar todas las estupideces que hacen estos descerebrados imbéciles porque la siguen cagando diario con tu orden de uvas, con tu orden de comida, con lo que conteniendo la cama, lo que sea. Y un día llega un güey, toca la puerta de tu rancho y te dice, güey,
te puedo dar 50 trabajadores electrónicos, no son humanos, son robots, y todo lo pueden hacer sin equivocarse. Ya los enseñamos a hacer todo lo que hacen los humanos y pueden hacer más. Y lo mejor de todo, solamente los tienes que comprar una vez, no les tienes que pagar como a estos humanos mal pagados, no les tienes que dar de comer, solamente los tienes que cargar. ¿No cambiarías a todos tus humanos que te quieren coger, que son pendejos, que se equivocan todo el tiempo, que a veces no llegan, que tienen drama, etcétera, por estos robots? Ok, todos nosotros ya somos inservibles y van a meter, e Elon Musk lo dice en voz alta, va a haber un robot, va a haber más robots que personas. Ahí ya no podemos nosotros hacer nada, porque ahí es, sí, yo no voy a participar en eso, y va a venir tu robot que está parado aquí abajo, te va a ahorcar y te va a decir, no vas a participar, puto, y vas a decir, claro que sí, mi queridísimo Optimus Prime, claro que voy a participar en esto. Entonces, eso ya se nos fue. La razón por la que todo esto tiene que ser revelado y todas estas cosas están entrando a nuestra realidad es porque si no lo hacen, ellos ganan y ya se acabó el juego. Por completo se acabó. Donde gana la maldad al 100%. Y este juego se trata de poder mantener la media. Como el universo. El universo se balancea en la media. Tienes a Superman y tienes a Lex Luthor. Tienes el bien y tienes el mal. Tienes oscuro y tienes la luz. Es una dualidad que se balancea perfectamente. Y es lo mismo acá. Si uno de los lados está ganando mucho más poder, eso quiere decir que van a literalmente tener que acabar el juego porque ya ganaron, conquistaron todos y nos dejamos llevar. Bien. ¿Nos están diciendo esto de los extraterrestres ahorita por esto? No. Esto va a pasar. ¿Cuándo? No tengo ni puta idea. Pero lo que sí es un poco más obvio de lo que creemos. ¿Ok? Y ahora, una vez más, no puedo y no estoy midiendo datos del gobierno. Lo que te estoy dando es lo que están a punto de empezar a contarte, que es lo que habíamos hablado. Y esto es donde entramos en las finanzas de esto. Donde a todos ustedes, y tengo que decir esto por si estás viendo esto y es la primera vez que entras acá y no has escuchado lo que he repetido 1,000,000 de veces en todos los videos, por desgracia, o bien por ti más bien, es lo siguiente. Yo tengo un sesgo, tengo una preferencia, tengo un bias a que la bolsa, llevo un año diciendo esto, la bolsa iba a caer, íbamos a ver un ajuste el último trimestre del último año o el primer trimestre de este, y está pasando literalmente como relojito una por una, ¿no? En los dos, ya, o sea, al principio discutían conmigo, ya ni siquiera me discuten los tres idiotas que se la viven en mi X intentando causar caos, ¿no? Ya ni ellos pueden decir nada, ya es como de, tenemos que ir a 5 años para atrás para poder decir algo. Así de cabrón está esta cosa. Por ese sesgo que tengo que ponerlo enfrente de todos ustedes por la información que les voy a dar porque va por ahí. Igual y es diferente, pero yo lo veo que va por ahí, ¿ok? Y es esto. Ahí les va rapidísimo. Very bearish, muy bajista. Estados Unidos, el Q4 cayó a 1.4%. Estaban esperando 3%. Una vez más, estos números son falsos. Falsos. Da igual lo que nos estén diciendo y da igual el número. Pero quiero que vean esto. Quiero que entiendan que la gente está espantada. Perdón. Ok, aquí está. Acá, ¿no? Otra página megapaquera. La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 1.4% en el cuarto cuarto. Muy bajo después del periodo de los 3 meses pasados y muy por debajo de las expectaciones de Wall Street, ¿no? Esto es la historia que van a hacer crecer. Esto es lo que justamente yo les había dicho. Vamos a tener pésimos datos económicos. Ahora, ellos son los que están decidiendo darnos estos datos en medio de esto. ¿Por qué? Porque su trabajo es joderte y chingarte lo más fuerte que puedan. Y tienen que decírtelo por adelantado. ¿Cuál es la mejor manera de empezar la narrativa que va a acabar en estamos en una recesión o estuvimos en una recesión por tanto tiempo y ahora tenemos que hacer esto? Cuando te sueltan los archivos de Epstein, cuando te sueltan a los alienígenas y te dicen que el archivo de Epstein
No, es la historia de verdad y los aliens es la distracción. La historia real es esta historia que están empezando a construir. Una vez más, no estamos fijando en los números, en los datos falsos del gobierno. Nos da igual. Nosotros sabemos que esto está pasando y es cosa de cuándo el gobierno lo va a admitir. Y esto es básicamente el final de esto. Y es donde nos vamos. Ahora, ¿esto quiere decir que ya tocamos fondo? No, 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 no. Apenas lo están metiendo en la cabeza de la gente. Esto puede tardar meses o hasta un año. Pero aquí está. Están empezando a ponerlo enfrente de todos ustedes. ¿Les gusta cómo funciona este pedo? A mí sí, soy un gran fan de estos tíos. Honestamente, hacen un trabajo excelente. El hecho de que todo el mundo crea que alguien hablando de esto es completamente loco es brillante, en mi opinión, sobre todo cuando puedes ver la realidad. No estoy adivinando el futuro. Todo lo que estoy diciendo y les he dicho por años está ocurriendo uno a uno. Y no creo que sea por divina intervención y porque le atiné aventando una moneda, o igual y sí. Tengo muchísima suerte y también la peor suerte del planeta en este. Bueno, ya no. Antes tenía la peor suerte del planeta, ya no, ya parece ser todo muy bueno. Así que lo voy a tomar. Ustedes díganme, ¿cómo lo ven? Y sin más ni más, vámonos al análisis de cripto. Pero antes, a todos ustedes que están siguiéndome para lo de mi portafolio, aquí lo tienen. Les comparto rapidísimo y en putiza el Discord para que lo vean. Aquí en nuestro Discord, esto es completamente gratis. Y aquí tengo, es el Discord de Elite Trading Academy. Si estás en un Discord que dice Salomondrín, Salomundo, etcétera, no soy yo, te van a coger. Si te escribo yo o Alex o Farhan un mensaje para decirte que invirtamos juntos, te van a coger. No somos ninguno de nosotros para decirte que, güey, invierte con. No, nunca te vamos a escribir. No escribimos ni a nuestras familias. No estén mamando ustedes que les estamos mandando mensajes. No, si alguien te manda un mensaje y me mandas un mensaje preguntando si soy yo y no viene de esa puta cuenta, no soy yo. No tienes que ser un genio. Déjame de estar chingando y por favor, aprende. Aprende a que no te cojan. Ok, aquí en Discord tenemos análisis, ¿no? De Alex, Farhan, los míos. Yo aquí es donde les estoy poniendo todo lo que estoy haciendo con mis acciones. ¿Ok? Simplemente para todos los que quieran mantener un récord y burlarse de mí en años después, eh, aquí lo tienen, ¿no? Ahora, aquí es donde les voy a poner, continúo viendo todo lo que estoy haciendo, todo mi plan, todo exactamente sigue tal cual al palo, nada ha cambiado. Les voy a mantener al tanto cuando agregue otra vez en Coinbase, les voy a decir cuando agregue otra vez en Circle, les voy a decir cuando empiece a agregar en Tesla, les voy a decir cuando, etcétera. Y si hay algún cambio de plan, se los voy a contar. O Ethereum. También acá tenemos para todos los fans de cripto que son fans de trading, los análisis de Alex que son potentes. Está todo el puto día, la noche, dándole y está volteando a ver todo lo que puede estar pasando. Honestamente la lleva muy bien. Y Farhan nos da de repente unas joyas brillantes, así que es lo que tienen por acá. Esto es criptolingo también para toda la gente que usa abreviaciones en inglés, en español, que no las entiende cuando las ve, cuando nos escucha hablar. Aquí están para que lo puedas entender. Y la manera más sencilla de aprender a tradear y la razón por la que quieres aprender a tradear es para poder invertir fuerte y sin duda, ¿no? Porque es una cosa, cuando empiezas a tradear, lo que te vuelve tus márgenes de errores son tan pequeños porque estás usando apalancamiento que todo pasa muy rápido. Y cuando estás comprando acciones en spot, literalmente compras algo que el peor caso es que la compañía en la que invertiste se vaya a cero, que espero que no estés haciendo. Pero lo peor es que baje más, ¿no? En trading te pueden eliminar por completo y te pueden quitar todo tu dinero. Acá no. Pero lo que me gusta es, trading me educó y me hizo bastante bueno para poder ver todo más lento. Y eso es lo que me ha llevado y me ha estado ayudando a posicionarme en ocasiones como comprar el gas natural en el fondo, compramos Coinbase en 120 y tantos, compramos Rivian en esos, en la última ocasión compramos en los 10.20 para después vender en 19.90. Antes de eso habíamos comprado Rivian en los 8.20, lo que sea, para después vender en, ¿qué fue? 14.16, lo que haya sido. Lo mismo con Tesla, compramos Tesla en 2.14, vendimos en la última que hicimos, compramos 2.14, que fue el fondo del fondo, y vendimos 2.68, que ha sido muy cerca del tope. Todo esto simplemente por trading y por poder entender las narrativas. Esto es lo que me lleva ahí. Si quieren aprender de trading, lo mejor que pueden hacer es vengan a nuestro sitio web y aquí a la parte de abajo tenemos un cursillo
que se llama De Cero a Trader, damas y caballeros. Esta cosa está diseñada y hecha por mí porque así es como me hubiera gustado aprender a hacer trading. Simplemente algo, cuando yo empecé, y se los digo varias veces, pagué un curso que me costó $500. El güey se tragó todo. Bueno, aparte de enseñarme, cuando entro a los videos, hay 12 videos y en ninguno explica bases. Es como de, ya entiendes todo de trading, bien, déjame te enseño lo que estoy haciendo. Aquí no. Aquí queremos empezar de cero. ¿Qué software necesitas? ¿Cómo lo abres? ¿Qué es una puta tabla? ¿Cómo la buscas? ¿Cómo la ves? ¿Qué es una vela? ¿Cómo funciona? ¿Qué es una tendencia? Súper sencillo. Por $29 con eso vas a aprender todas las bases de esto. Y para mí no existen cursos más avanzados de esto. Tú tienes que crear tu propio sistema. Esto te va a ayudar a entender todo lo que decimos acá. Y después de esto tienes 3 clases todas las semanas, lunes, miércoles y viernes, que son gratis por 4 horas donde estamos haciendo esto. Y si tienes cualquier pregunta y no entiendes algo y te dejó un gap en blanco, que muchos vienen, el día de ayer tuvimos una clase buenísima, 100 de ustedes estuvieron por ahí, y haciendo preguntas buenísimas. De eso se trata. Y acá lo tenemos, es el sesiones en trading en vivo. Con esto tienes también el curso, viene ahí. Y además puedes entrar a platicar con nosotros en estos en vivos que hacemos el día de hoy. Y además puedes vernos en la clase y preguntarnos lo que necesites. Y literalmente yo creo que eso es lo que más ayuda, porque lo primero es hablar el lenguaje, entender que no entiendes, preguntar lo que no entiendes y tener una base para poder ir a donde quieras aprender todo. ¿Ok? Y es lo que recomiendo de corazón. Ahora, si ya eres un degenerado, sabes lo que estás haciendo y estás listo para tomar el siguiente paso, métete en Tutos, que aquí está también la descripción de abajo, y cómo tradear en Bitunix. Este es un video de 10 minutos, 11 minutitos, gratis también, con un enlace aquí abajo para que vayas y no te vean la cara de pendejo. Y con esto, lo que puedes hacer es aprender rapidísimo cómo funciona un exchange de futuros. Todos los exchanges de futuros son idénticos, básicamente. Una vez que entiendes puedes entender casi todos. Cómo funciona el exchange, cómo mandar dinero a él, cómo mandar dinero dentro de tu cuenta futuros para poder hacer trade, cómo encontrar Bitcoin, Solana, Ethereum, cómo abrir un long, cómo abrir un short, cómo poner un take profit, cómo poner un stop loss. Todo lo que tienes que hacer, ahí lo tienes completamente gratis en el Elite Trading Academy. Mi objetivo aquí es, a futuro, personalmente, de verdad, creo que no existen oportunidades de negocios para nosotros, los que no somos archibillonarios. La manera más sencilla de hacer dinero es la bolsa, y creo que los últimos 3 años lo han probado. Estamos en una perfecta situación todos los que estamos aquí, si es que hemos seguido el plan de acuerdo a lo que habíamos visto. ¿Por qué? Porque estamos en cash. Estamos empezando a comprar el dip en lo que todo el mundo llora de que este mercado bajista los está matando. Y para nosotros esto es delicioso. Una oportunidad de cada 20 años o cada 16 años mínimo es la que estamos viviendo, y quiero que tomes toda la oportunidad posible para poder ser igual de huevón que yo y vivir de vacaciones. Con eso dicho, damas y caballeros, les traigo a Alex y a Farhan. Vamos a darle con Toño de Valdés a esto y ver cómo van los Bitcoin. Buenos días. Good morning, boys. How are you? Buenos días. Yo, Finally viernes. It is. Thank God. I am exhausted. When we have class, dude, waking up like so early every single fucking day, it does get to me. I need like my Friday. I'm dying. Yeah, me too. I'm over here having to wake up at a bright early hour. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Jesus Christ. What you got going on there, Alex? What's going on? Oh, wow. What a liquidation candle right there. Yeah, the Supreme Court overrules Trump's tariffs, so we're so back, boys. We're actually going to pump today massively. Maybe. That's what they said? Yeah, just right now. That's why we get ready to get fucked. That's awesome. But, yeah, exactly. I'm not looking at, and you're already seeing on CR, a lot of people saying we're so back. This is the pump. We're going to be erasing all of that move down. But we know it's not because of tariffs, of course. That's not even relevant, honestly. So, meaning this move up that we're getting off that news that just came out about 3 minutes ago is probably more a short opportunity, in my opinion. Now, you do notice here on the lower time frames, you did deviate that EMA 100. So, move back up to that region definitely didn't surprise me. So we need to see, are bulls going to keep this energy, or are we just within the middle of the range in a gray zone, still targeting around 65,000? Because again, nothing changes on Bitcoin, really, honestly, at all. You do even notice here, you're still under 69,200. And really all this move that really took you to around 68,300 just simply tested the daily EMA 9
the spot the last few days, honestly, that has really been just rejecting us. Daily MA9 retest. Yeah, wicks a little above. No matter, doesn't matter. It doesn't close above. And then you actually start moving down. But very violent reactions off the daily 9, in my opinion, the last few days. I mean, look at that. That was a 3% move before it still closed under the cycle high. Here, another daily EMA9 retest from wick low, 3% move. Here as well, another 3% move. So for me, has anything really changed? No. And you've already gone down about 1%. So I have to still be looking at, kind of what we just got right now, the last few minutes, as a short opportunity. And actually, this just filled ETA's brand new short that I just posted about 10 minutes ago, before we got essentially this liquidity grab, as Alejandro called it. Because to me, that's exactly what this looks like. And really, this could be gearing up for a nice move now. Because again, we know it doesn't really matter on the news. It matters on what the charts tell us. And really, it really matters that trading view sucks. It's so slow. It's just been the issue since yesterday. But that makes sense. A lot of people are probably looking at the charts right now. But we know, honestly, it doesn't really matter what the news flow tells us, because we know Bitcoin's in not a long zone. You are literally within the middle of a range. That range is $65,000 and all the way up to around 69,200. As long as you're under 69,200, don't mistake this kind of chop that we're getting as bullish, because it's actually really not. Under the cycle high will really lead you to a massive dump towards $49,000. And really, I mean, honestly, here you're just kind of in no man's land. If you just simply look at, well, just the drawings, I guess, you can really see you have not tested the cycle high. And even we can go to a bi-weekly really fast. You can just see you have not really been in this positioning for a very long time. I mean, the entire bull market, you were essentially above that cycle high. Beautiful. But, under it really is disastrous for price action. Last few occurrences are really the only occurrences where you've been under it has led to violent moves down. So when we're getting something like today where, tariffs are overruled, everyone thinks we're so back, and we actually got a little move up on Bitcoin, to me, this is just kind of gearing up for a really nice move down. Because again, we just simply know nothing's changed. If we go to the daily here, again, that's, a nice view, because it kind of just puts it in perspective. This daily candle is now gearing up to, honestly, in my opinion, start moving down. You already have a wick high rejection. You're still under even the daily 5. And notice you haven't even officially hit $65,000 yet. We know when Bitcoin, in quotation marks, likes to front run levels, it often doesn't like to front run levels. And still, the original ideas can just, in my opinion, take out late longs here that thought, okay, yeah, we're moving up. We've shown this before. I mean, Bitcoin forming these little price divergences before taking out the lows, in my opinion, just kind of leads to downside continuation. Better shown on the 12-hour here. Right, when you start giving some hopium of, okay, yeah, maybe we're moving up, it's like the stair steps up, elevator down kind of characteristics we're kind of getting on this entire move down. Now, we've actually talked about the 12-hour a lot, even taking trades off the 12-hour. And really, I mean, the 12-hour so far doesn't look like anything's changed too much. You do notice the 12-hour EMA 21 has just been a big spot for us. We can go all the way over here. Remember, many were getting bullish at this region. We just simply reclaimed the 21, not even able to actually hold it, leading to a massive sell-off. And then in this zone here, you can just see the 12-hour 9 has just kind of been the easy spot. I just only say this because, again, while most get bullish, I don't really see any difference here. We've rallied up to the 12-hour 21. We've slowly came down. Even into yesterday, you could not even reach that zone quite yet. Front running it slightly. Now back under the 12-hour EMA 9. Technically, lower time frames are still positioned in short, technically. I don't know what I did there. And the nice part about kind of this new range, 65,000 to 69K, is you are starting to get lower time frame volatility contracting.
Now, this will be important, to gauge if we're going to get that move down, that next leg down, possibly. 4 hours just been contracting as well. Very close to a setup. Still not giving one, but just kind of plays into the idea that if you are thinking this is bullish consolidation, it's just not. Now, if you want to become bullish, it's very easy. You just get daily closures back above 69,200 and actually hold it. I mean, look at the last few times you've been back above that zone. You just have not been able to hold it. So Bitcoin actually does make, a nice pop up and reclaim this and stay there for the next few days. This will look like a shift. And then you can actually start looking at something like this and then maybe a move up towards that $76,000 area. Right, but again, this is just, you have to wait for the trigger. Still no reason in my opinion to be longing at all. Zero. Actually, I see no reason. Zero. Which is important, I think, because, a lot of people are still saying that we should be longing, looking for bottoms and whatnot. I really don't see that, actually. I don't see anything like that. And even more so, a bottom often are very slow to form on Bitcoin, and you do often get a few bites of the apple. So I'm not, itching to find the bottom, honestly, on Bitcoin. You touch the bottom a lot, the saying goes, you get shit on your fingers. So I'm not trying to do that. But simply, we just wait. Either Bitcoin gets back above 69,200 and we're right back to bullish. We can look for that move to 76,000. And most will actually hear me say right back to bullish. No, we're like lower time frame bullish, mean reversion's more likely. But as long as you're under it, understand this weekly did lose it. This was like the first loss of it in a very long time. You're now getting bearish reaction down. And this is important because still that bi-weekly volatility is still very much mature and firing off. Nothing's telling me this is going to slow down quite yet, like at all, actually. And really into 9 days, you may confirm a massive bearish setup going into March. What is that? Well, if you lose this bi-weekly EMA 100, which is this green line we've been holding, look at the bottom in 2023 before moving up. Oh, okay, just closed my computer. Let me just delete that. Well, if we lose that in 9 days going into March, that's going to be absolutely detrimental for bulls because you will get a target down to $40,000 or just that bi-weekly SMA 200, which has never been hit before on Bitcoin's on Bitcoin's chart ever. So you would have to be gauging this $40,000 to $38,000. It's kind of the spot. But still, that means we could dramatically go lower. So if you're someone here still looking for maybe Bitcoin to bottom here, understand in 9 days, that idea is about to diminish and you actually are about to confirm something that you haven't really done since 2022, which was lose a bi-weekly EMA 100. I like this bi-weekly. The bi-weekly has been our friend, really, this whole bear market. It's been our friend. Remember here, the EMA 34, and good example, and why moving averages can work. Very easy, but they do work, right? Bi-weekly 34 never got reclaimed. This just led you down to the next target. So we can use that same idea, and if you start really losing this 100, you'll go down to the SMA 200. Now, that's a very interesting setup we have here because, that's still 41%. I think that's interesting because we all know what's about to confirm into March. And if you don't know, you will know very soon. If you go to CME's chart, I'll cheat a little, right? Go to the chart that confirms your bias. Now, this will eventually fire off. We've just been seeing CME actually do things little before index. Perfectly fine, makes more sense. You should be using this for CME. In my opinion, actually, CME doing something is a lot more stronger than the index. There's just more money in that, and institutions trade that. For me, we're about to confirm into March a volatility setup going to the downside. Now, this just hinders any kind of idea that you have on longing Bitcoin, investing in Bitcoin, or trying to catch some kind of bottom because, this is on the verge of fire. Well, it is firing off, but it is not confirmed quite yet. And so into March, if this confirms, we're going to be in a territory we've never seen before in Bitcoin's history. Never before. You've never had this such big of a setup to the downside ever before. And that's interesting when you have people calling for a super cycle.
to the upside actually seems we're gearing up for more like a super cycle to the downside. It's not like we were here and CZ gets on the news and calling for a massive super cycle, and actually monthly volatility is giving us a setup firing off to the upside. Rather, this setup for the first time ever is firing off to the downside. And we'll talk about tether dominance later. So many things on these charts on crypto are really saying that, I mean, something epically bad is about to happen. And I don't know why, honestly, but all I do is trade what the charts give me. And the charts are telling me a 40% move is very likely to come within the next month or two on Bitcoin. And so for that, that's still money and opportunity. Now, we are about to freshly lose the monthly 34. This is where $76,000 will come into play. And this is where we can start gauging our lower time frame range again. Now, in my opinion, we're still gauging $65,000. That's going to be very important for us going into March, because if you start really closing under $65,000, it's just going to start looking like more likely we are just going to get continuation down and actually test towards $58,000. Now, we've been talking about a lot about the higher time frame. So we still can't really disregard, in my opinion, this weekly SMA 200. Now, right, most will be calling for a bottom if we hit this. Me, I'm not really looking for a bottom. Oh, Foreign called me. Oh, nice. All right, well, I mean, all good, seems fixed. No worries. If you guys were just hearing my words, still very accurate. But now we have actually the visual representation, the chart. So again, right, we're not going to disregard a weekly SMA 200, of course not. But this will just play into the idea that, well, we are breaking down, and even in this zone, if you're betting on 65K bottom, still at minimum, very more likely to run the lows and still get about a 10% pullback from this region. Now, again, I'm on the camp that we are not going to hold this weekly SMA 200, but rather you could get a pretty big mean reversion bounce off of this. Now, look at it like this. If the next weeks we just end up going down towards it, this could lead to a spring scenario where we just start going down, giving bears very easy shorts, free money, free trades all the way to 58, almost like here when we had a free trade all the way to 69K. Remember how nice that was? And remember, even in that free trade environment, you got a 20% mean reversion bounce. So, right, couldn't we then squeeze up massively, test 76K, and then roll over and just form the next lower high? This is actually something I would be looking at as very likely to happen into March, because we'll understand you were holding this low, well, April low, essentially, very strong. That $75,000 area was solidified as a major low. But also then you have potentially a bi-weekly EMA 5 going right into that $76,000 region. Obviously, it hasn't closed yet. This will update, but just keeps moving down with every closure. Most importantly, though, the monthly 34. Now, we instantly know that this monthly 34 is, well, getting lost. And that means that this isn't a massive monthly sell trigger. Last monthly sell trigger we had was in May of 2022. How did that treat bulls? Well, we went right up to the monthly 34 and then massively rejected, giving us a 40% candle down. That's great confluence, honestly, because what we've seen is a lot of characteristics from this side versus this side, right? A lot of characteristics from 2022 bear market to this one. I mean, even just the way we've been dumping, like so many things I can explain. For example, just very fast, weekly silver cross really was the key factor here. Once you got a weekly silver cross to the downside, this is what just started to aggressively move you down on price. Very similar to here, weekly silver cross confirmed, aggressively moving down. Now, I won't get into too much details about that because, well, we talked about it a lot on stream, but so many characteristics on, well, 2022 versus
this bear market. And so if we end up losing that 34 going into March, you could argue it's just gearing up for a mean reversion bounce, retesting $76,000, and then dumping massively, 40% from last bear market here in 1 month. That took us down from a $32,000 Bitcoin to $18,000. Now, if we get a 40% dump from here, that would take us where? Well, right into 44K. And then again, we're going to just shift right back to our weekly chart, bi-weekly chart. And you're just simply going to see here. Oh, what did it actually? Yeah, it was your SMA 200 on the bi-weekly on the index. That you will most likely get a target, measured target into, well, $40,000 going into March, confirmed once you lose that bi-weekly EMA 100. So you can see you're getting legitimate setups. I mean, very similar to when we were here in November, December, we were getting a setup when we were trading at 93K. That was going to take us down to 69K. But now what's happening is you are getting a setup where $69,000 becomes a loss going into March. You will potentially get a move all the way down to $40,000. And really, same characteristic was, well, the monthly was able to dump us 40% in one candle down. So that's very important to understand because it's still gearing up for a massive mean reversion bounce potentially, as long as you do hold that weekly SMA 200. And testing $76,000 will not mean we're so back. And this can just be a predatory move. And even look at the wicks here in this range. Just observe this. I mean, you can make moves all the way down to 56,000, 57,000, and then bounce all the way back up to 72,000. So, you can absolutely be range bound from that weekly SMA 200 sitting at 58K and all the way up to around 75,000. But what do you mean? I thought 65K was the range. Yeah, you're absolutely right. That's the lower time frame range, right? You lose 65K, there's confluence to move down to 58, which does at this point still seem more likely. So just be fully aware of kind of what's brewing here in March. Still massive bearish setups are taking hold here. It's just it's a time factor now. We just need the closings to happen at that point to really confirm March monthly BBWP setup to the downside, which is, epic because we've never had that. And then there's our explanation on why we could be getting that 40% move brewing here in 9 days. 40% move is a big move down. Honestly, that's massive. But then again, I mean, so is a monthly BBWP setup firing off for the first time ever. So you kind of would expect some kind of bottom to be formed here, or just a multi-year consolidation. Now, if you lose this bi-weekly SMA 200, yeah, I don't know. I mean, GG, you're in a no investing, no buy zone on Bitcoin anymore. It's becoming a dead chart. And it's crazy how quickly things can shift. You'll just in 2 months be down to here, and then hopefully the consolidation will take hold. And the reason I say is because you've just never lost this region before. You wouldn't really want to be, closing under this zone. Could easily look like this. Bear market takes us down to here. We form a bottom, and then we just do this for a very long time. This would be okay. But yeah, if you lose that bi-weekly SMA 200, yikes, honestly. You'll also have lost the quarterly 34, right? And this will just kind of show you why it'd be a dead chart. Bi-monthly would just be diminished under the 34 and way below it. Check that yearly. Yearly's losing the 9. And at that point, you have to be arguing, are we just going to test the last higher low? Okay. I used to if you lose this yearly 9, then, well, nothing but then 15 to 18K.
And off of a yearly evening star, which you've never had before, well, you should be expecting massive follow through down. So still 10 months to go. Pretty disastrous stuff. So, right, the point is Bitcoin is very weak to me. I would be very cautious of even investing in these regions simply because nothing is looking like it's, well, it's not time to be investing quite yet. You're not hitting major levels down. You're just simply consolidating under 2021 cycle high, which to me is the recipe for a leg down, continuation down, and massive bearish moves into March. Now we can go to tether dominance here. So I think we get the idea. And really, if you're in ETA, we did post setup. So we are still scaling shorts. Yesterday, we had a very lower time frame short setup. I'll quickly just talk about the 4 hour. And it just plays into, well, we're just kind of predatory for bulls, honestly. Because we go in, we just consistent lower highs down. We've taken that lower high out. But now you're just starting to deviate back under the moving averages. So it just plays into, this is very predatory under 69,200. What's happening is if you're becoming a bull, you're getting horny and happy on any move up that's getting sold off, any move up that's getting sold off. Even in this move up, you've just deviated the 34, instantly putting it right back into this kind of environment here, where you can just kind of aggressively sell off. Now we'll go to tether dominance here, and we'll go to the daily. And right, we're still in a bullish setup. This chart kind of, in my opinion, erases the noise because, well, you just kind of clearly see deviation. You've gotten the bullish retest. So now the only thing that's left is expansion up. And you do have like a nice highs here, essentially. It would be nice to run these highs, go up to that 8.59%. In my opinion, that is still what's brewing. And all you've done is retest the daily 9. And you've seen nice springs off the daily 9 so far. Now, tether dominance does have a daily volatility setup, which is interesting to see. And it's close to firing off. Now, this firing off would be to the upside, in my opinion. This is bullish still. All right, this is bullish consolidation. So kind of just more of an idea on, why we probably shouldn't be longing Bitcoin under 69,200. That's just not the wise trade. It's the aggressive trade because you're then front running this breaking down. Like if you're longing 69,200, you're essentially betting on this happening without even the setup. You're actually in the opposite setup. You have a bullish deviation, retest, move up, and you're still in uptrend, lower time frame uptrend. See, that is why the trend is your friend. And if you are like, betting on like something like this, that's why it's the aggressive trade that most likely will lose money because there's just no confirmation yet, no trigger. Now, I like the weekly because the weekly has been pretty nice. We're just still in a weekly breakout. We're testing the 61.8%. But what I want us to see really is look at this massive gap to the upside. Once you actually get back above the 61.8%, which then you can just say, once you close back above last week's wick high, you're going to massively break out to a new all-time high on tether dominance potentially. This is weekly candle closures, by the way, because this is a 25% range. And to the upside too. And with what we've already explained on tether dominance, would an all-time high really surprise us? No, even bi-weekly is pressing a breakout here. Still in a BBWP setup. This did not reset, so this is still going and very mature. All while, the monthly is still going as well. Remember, this sneakily got us into a setup here back in October. Thank you, bulls. Like this is what reset volatility when we made that new all-time high. Remember, bulls were spitting in everyone's face. They were extremely happy. Well, that just reset volatility on the monthly, giving bears the upper hand on Bitcoin. We've shot it back up, and this is now opening into March. Remember, March is gearing up for a major move, unless it's a trap, but there's still too many things, like statistically saying this is going to massively move to the upside, tether dominance, Bitcoin to the downside, because even into March, you're going to confirm an HPDR breakout here. All of this move from November,
December, January to February, and even we can count it to October, has just been taking us to the top side 38.2%, just so everyone's aware. It's not like we've been in a breakout and we're in the extreme zone and we should probably move down now. No, this is like very, very, very like prematurely in a breakout currently. Which is nice to see, because once you get that breakout into March, you could just get the retest and then a spring. And why I say it is because, well, last time we were in this positioning was when? Oh, interesting, 2022. And isn't that interesting? Because we've been just saying how many characteristics we have, why 2022 versus this bear market is pretty similar. Well, here's even another one. Once you started to move up and you got an HBDR breakout, you simply retested the 38.2%. And then this gave you a 31% move up. Now, right, obviously that was a closing basis. So we can actually see on a wick basis, more impressive. 64%. And then I'm very interested to see, okay, so this is July 2022. Let's just circle here. And then I'm curious to see, was that the same month we lost the monthly EMA 34? June, July. Okay, wait, I'm so redacted. I forgot the month. It was July or June? We need elevator music for this time. Okay, all right, May and then June. Okay, perfect. There will be a reason. May and then June. So yeah, May you lost it. Interesting. And then June you got the follow through. So wow, this is basically it's like literally doing the same thing it did like when we got the silver cross and all the things confirming that 3-day SMA 200 becoming lost. Well, we're kind of getting the same characteristics again here, right? Monthly 34 is going to become lost in May. It's important because we're about to lose the monthly 34. Let's go back here to tether dominance. In May, we ended up breaking out back above the 38.2%. We see that right here, back above it. Into June, we retested it, and then that's where you massively broke out. Interesting, because here we're about to break above the 38.2%. So maybe into March, you're about to actually retest it. And then that'll just lead to a EMA 34 rejection, which again, it's very important because if we're getting the same characteristics, remember, this is literally what let us down 40% in price. Which then could be why we're actually starting to see the potential for a $40,000 Bitcoin opening up potentially into March, April. CME will have it, and then the index will have it here. God, it's so annoying when that does that. I think honestly, March is about to be the best month to be trading ever, honestly. Because let's actually see how much, like, let's just see really fast. Yeah, I actually, I stand on that. I mean, because if we really measure from this wick high in January, so like, let's just see 40%. Where's 40%? Is it up here? A little less. There we go. So like, okay. So what? Yeah, 196 days, or essentially from like October, a little, yeah, from like October, 101K down. We've seen 40%. We're getting literally setups into March saying we could get a 40% move into March. So yeah, I think March may be the best month in trading actually. Yeah, because we're getting that's a lot of characteristics, honestly. So now all I have to do as a trader is I just simply wait for March. I simply go to my monthlies. I look, did we lose the 34, which was held as support last month? Yes.
And did the HBDR get a breakout on tether dominance? If it does all that, then I'll just simply say, okay, cool. We'll then most likely get a massive mean reversion bounce into the monthly 34, assuming you hold above 58K. And then at that point, that's when we can start really scaling some massive shorts into March with ETA, and potentially just look at this zone as the opportunity zone. Because again, if 2022 is going to playbook it again, you are just essentially going to, if we're going to relate 2022 to now, it's going to open like this. It's just going to be like this, you massively move up, and then that's just your big move down. And it all should just happen in March. Because, well, it all happened in May or June. Interesting. Yeah, I'm very curious. And remember, I'm using CME's chart. CME's chart shows it a little better because you did lose it. And then here you did, I guess, rally up to even the monthly 5. Slightly went past the 34 here. Like 4%. So yeah, point is, big things shifting into March, honestly. And this is why we have to be paying attention because, well, where most are calling for a bottom, I'm actually saying Bitcoin is looking like it's gearing up for another 30-40% move. You even have a little CME gap here. Wouldn't that be interesting if that just quickly filled, retested the monthly 5? Just exactly what occurred here. This major move down into June. Like, watch that monthly 5 go into this gap, and then we just aggressively move up into March, retest it, and then that just is the rejection down. Who knows? Regardless, all I can say is we are still in a range, 65K to 69,200. Bitcoin looks extremely weak to me. I would not be surprised if we see a move down to 65K by today. And if, well, we actually get back with 69,200, are we extremely horny and happy? No. We're just looking at that as a mean reversion bounce, very probable rejecting around 76,000 before it's all said and done. Now, if we start massively selling off, you'll quickly know that we are going to dump hard. If we start losing $65,000, you can just simply draw a meme line here using February 12th low. And you know, if you start losing this low here, we'll accurately draw it. We're professionals. Again, we're professionals right there. You then will have very probable setup to take you to around at minimum February 6th low. And at that point, why not just actually fulfill the bear prophecy and actually test the weekly SMA 200? Understand that as long as you're above the weekly SMA 200, this most likely will give you a mean reversion bounce. But that still means we dump 12%, we do this, we bounce up. And then this could just play into our idea going into March. So, I mean, really, I'm seeing some very juicy stuff. After today, I'm very bricked up, honestly, for March trading. And I do think that we're going to get a 65K Bitcoin before it's all said and done. And I would not be surprised if we actually come down to 58K fairly soon. But again, still the same thing we've talked about. Once you reach the $65,000 region, weekly SMA 200, you don't want to be the person scaling shorts there. It's just not logical. We'll easily get another setup when we lose it. And then that's when we can start targeting 49, 44, and possibly all the way down to $39,000 on Bitcoin. But again, you'll need to be losing this level. So, I mean, it's very easy trading. This is like very simple, honestly. The next like 30, 40 days of trading looks to me like it's going to be extremely easy. So that's good news for us because that means that we're going to have a lot of easy money opportunities, honestly, just like in 2022, which was extremely easy to short. I mean, if you know, you know, it was very, very, very easy. Okay, we'll go to Bitcoin dominance now because, well, maybe things are developing. So we want to be watching the EMA 100. This has always been our target. Really, I mean, since October, we've talked about this being the target. Now, in the early February, we almost hit it. We didn't fully hit it. And so I still want to be looking at this as the zone to be hit. Now, I will say the correlation has been red or bearish Bitcoin
bearish Bitcoin dominance. So this looking massively bearish doesn't give me the biggest boost of confidence that we are about to massively bounce on Bitcoin. And even more so, if that correlation is just bearish Bitcoin dominance, bearish Bitcoin, right? Because people want the dollars, then that means that this weekly volatility setup, which is the biggest ever recorded in Bitcoin's history, just making sure this is still looking at my screen, just double checking that, may fire off to the downside, or at this point, very likely this will fire off to the downside. Now, that should concern every single bull listening to this, because if this, again, biggest volatility setup on the weekly fires off to the downside in this exact region, which is under 59.69% for the culture, well, then you're in an environment, and we've talked a lot about 2022, right? Then we're basically in this environment where we're about to nuke Zilla down. Same spot, but the difference is you're actually, the issue is in this region, you have no volatility setup. And even you had support off the weekly SMA 200. Once it got lost, very logical dump. Now, you still haven't even actually retested that weekly SMA 200, playing into the idea that this still can massively dump. And then, right, if you end up losing that weekly SMA 200 at 53%, what will stop this from going all the way down to 45%? Well, literally nothing. But, right, the important part in this is you are at the spot now where you've capitulated each and every time you've been below 59.69% for the culture. Now, you have to really be looking at that as an interesting idea, considering you are giving the biggest volatility setup on the weekly ever recorded. And right, for people who want to double check that, you just go here. Do you see any other big setup? No, this is the biggest setup you've ever had. So again, that just kind of plays into what? That March is about to be absolutely epic for trading, honestly. Really, I mean, just seems that way to me. March is about to be amazing. Now, where will we know Bitcoin dominance is about to nuke Zilla? Well, I'll just simply use the meme line, 57.4%. If you close weeklies under 57.4%, you are now under the EMA 100, and you very well will get a target down to around 53%. And once this weekly volatility fires off, I would not be expecting a massive move to the upside anymore. This will most likely just lead to a capitulation-like environment where you won't stop. You'll just keep going down. And again, if you get something like this right now on Bitcoin, that was terrible. Something like this on Bitcoin, then what will that mean for price? I mean, if so far we've seen, let's see here, October, okay, November, and then all of this has just been downside for Bitcoin, right? This is like when we're shifting into a downtrend on the weekly for Bitcoin dominance, right? That's like the very slow bearish structure we're forming while Bitcoin's at $67,000. So if this really starts just to move down, actually break down, not like what we've seen here or even here, but just actually aggressively dumps, then you have to really be wondering on that 40% move on Bitcoin, right? Like that $40,000 Bitcoin really could be brewing. Because again, crypto markets are in a really precarious spot. Really would not take much for a massive move to the downside. And again, I would be surprised if that occurred in February. I actually want it to occur in March. That'd be great. I just think we're going to be range bound until then. How exciting, honestly. March really is going to give. That's nice, honestly. Because you have to think, if you catch even a 10% move, that could be life-changing money. So, a 40% move, I don't even know what that could be called. That could be, I don't know. I don't even have a joke for that. That's just godly. I mean, that's God tier volatility, honestly. Those are like, you get those once in a blue moon, every 4 or 5 year kind of setups that we could be potentially getting into March. So really be watching that carefully.
Really though, I mean, we've been range bound on Bitcoin dominance on the monthly. We've been just between the 21 and the 9. But again, 8 days left to go. You might actually close under this monthly 21. Again, just giving you that idea that we are going to go lower on Bitcoin dominance, which can help you then as a bull maybe de-risk. If this is going to get massively bearish, then you do potentially want to be looking for that to correlate to a bearish Bitcoin. That's how I'm going to look at it. And so this is not bullish. Under 59.77% is not bullish now. Now we can even, it shifted down. Remember, it was 60%. Now it's 59.77%. So these are stepping down, but this is on the verge of breaking down. So it's just not a good sign. And you can see into March, you very easily could retest, you know, that monthly 21 before breaking down towards 57%. Now remember my criteria, you get weekly closures under 57%. That'll be your, you know, major sign that you are going to capitulate down. We'll go back to the weekly really fast. You can see, all right, you start losing this, you'll get a move to 53. Nice on tether dominance. Again, just going right back to here. Daily 9 is holding. This is looking kind of nice, honestly. We can throw on the HPDR now, do a little bit of that. And look at this. This is not even bearish. You're actually freshly reclaiming the daily median, gearing up for a daily breakout towards that 8.57%. And then, I mean, visually, good Lord, for everyone looking at this just looks bad. Damn. Even in an HBDR breakdown. And you have 69.2 solidified as resistance just with that daily median. So again, just I'll leave it at that. Very, very bad stuff we have here on Bitcoin and crypto. I am honestly pretty surprised how terrible it looks and how honestly easy it is going to be in March. Now, I say that fully in the belief that we are going to mean reversion on Bitcoin into March, just like we did in 2022. But just understanding like kind of the levels and really what we should be watching doesn't really change much for me. We are going to massively dump into March. It just seems more likely. And I'm really excited to be catching that with the boys. I would be fully aware now, just like I said this whole week, under 69,200, you cannot long Bitcoin at all. And you can just see so far that's been accurately well said. And now we are in a breakdown on the daily. So you should be actually looking for this to move down today. Again, the targets don't change with volatility. 65K is your next zone. You lose 65,000 on a daily candle closure. That'll be your confluence to maybe move down to 58K. 58K is only going to be based on the weekly. Now you have to think, if really bears want to really be disastrous, what are they going to do? Well, they're going to dump us today, tomorrow, going into Sunday, leading to a weekly SMA 200 becoming a loss. So if we know how bears are going to try to operate, and we also know Bitcoin's extremely bearish, then that could mean by Sunday, we are going to be 13, 12% lower, honestly, trying to fill this wick out. Because that is the objective if you're bearish, filling out these wicks, losing 65K and moving down to 58s. Now, if you're bullish, again, very easy. Just get back above 69.2. There we can talk about a move to $76,000. But until then, yeah, we need to be very cautious. And even more so, I'm going to be looking for more crypto shorts because, we just seem like we're in the spot where Bitcoin's baiting longs before, like it's baiting longs under 69.2, and it just seems like we have an easy objective to 65s. Again, very easy to know when you're wrong on this. Just get back with 69.2. But what you're seeing is, right, it's like baiting longs under 69.2 even here, and that just doesn't actually work out. So just be fully aware of that if you're trying to long. All right. We got Bitcoin. Are we having fun with our Bitcoin? Here goes the daily HPDR with our good old friend Bluffin.
And I'm curious to see if you see anything about March. In your whole analysis, just keep March in your mind, because I'm very curious to see if you see anything about March being a dump month, honestly. March madness to the downside. Yeah, literally. So on the daily, we are starting to get momentum now, starting to flip down. It was previously flipped up, and it is now very close to entering into the bearish control zone, with volatility now expanding from extreme lows too, and daily jewels now flashing a fresh sell signal right at the edge of the bearish control zone. This does look like it's about to be a deviation of the getting out of the bearish control zone, taking it right back into the bearish control zone. You do have a bullish cross in the background with the pink over the yellow in the bearish control zone. That will be invalidated if you continue to reject from this 38.2%. If this continues to reject, likely going to come down to somewhere around the 78.6%, around 64,500 to $65,000. Then at that point, if you fail to bounce at this area, or you close below the 78.6%, probably going to break down at that point somewhere around $58,000 to $59,000. Tap the 97.5% again, and also the weekly 200 SMA. Let's look also here. There's also hidden bearish divergence here, because you have taken out these previous highs on momentum, with price making a lower high. That was at this point here, and we did confirm that divergence on this candle. So it took us to the bottom 38.2%. So now if we can get a close below about $65,500, that'll take us down to somewhere around 58,000. 8 hour about to close. 8 hours also now flipping to the downside, with volatility starting to expand from extreme lows. 8 hours also putting in hidden bearish divergence. This is going to confirm with any close below 67,180. And that'll give us a move down to somewhere around like 60, 65, 64.5. Four hours currently flipping up, getting right at the edge of the bullish control zone, with volatility now expanding from extreme lows. 4 hours also very close to giving you a bullish cross, with the pink about to cross above the yellow, and you're getting a light blue buy signal here. Let's zoom out, and 4 hour is still holding that 38.2%. You did get a close above. You got a sharp wick to the downside, which came to the median, and now you are getting a pretty strong bounce from that area. Came all the way down to about 66.4, and now you're back over the 38.2%. And if you continue to close over 67.1, which is at 38.2%, like you can get another test in that area, 67.1. And if you continue to hold it, this should take you up to somewhere around 68.5. Right. 2 hours also very close to flipping back up here, holding that 38.2%. Fresh sell signal here, however. Let's look at ours. Tether dominance. Tether still has an active drive of hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.739%. And you are now putting in another possible drive of hidden bullish divergence, because you put another lower low on momentum, with price making a higher low. This will require a close over 8.217% to confirm. And if you do confirm that, it gives you a target back to these highs right around 9%. Likely going to break it at that point, though. Critical zones at 9.6%. And volatility is now back at extreme lows, with that divergence present and possible. 8 hours made a local top that targets the simple moving average. It's at about 7.95%, very close to that area, with volatility almost at extreme lows. 4 hours made it to the easy zone, which is from the local top, which is the neutral zone. Now we are back at the simple moving average, which is right around 8.03%. If you continue to reject from there, you're probably going to come down to the bearish control zone, which is at about 7.65. Two-hour put in multiple drives of hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.959%, and your next target is the neutral zone that currently sits at about 8.11. You get a fresh buy signal here. 12 hours got a fresh drive of hidden bearish divergence. From there, you would hit the bearish control zone, which currently sits at about 7.6%.
5 days still got active hidden bullish divergence. Critical zone is currently at about 8.87%. Daily on Bitcoin is now putting in a fresh bullish divergence. This will confirm with any close, and it's in the bearish control zone. This will confirm with any close over, let's see, 67,495. Yeah, 67,495. And that will give us a move out into the bullish control zone, which currently sits at about 76, but with some resistance at the neutral zone, which is currently at about 70,000. Okay, that's going to be 12, 8. 8-hour put in a local bottom here, targets a simple moving average, which you just hit. That's at about 67.9. And next area is the bullish control zone at 72. Nothing there. Nothing there. Nope. You are hitting resistance, which is the simple moving average. Weekly local top. 2-week also local top. Monthly also local top. Quarterly bearish divergence. As long as you're closing below $114,000, you have hit the easy target. Next zone is somewhere around 40-ish, 44, 46,000. And 6 month with 3 possible tries of bearish divergence, and this will confirm with any close below 74,441, and that'll give you a target down to somewhere around $44,000, somewhere between 43 and 46,000 as this line, simple movement EMA moves up with every single close. And next on this next one, it's likely going to line up with this meme line, which also lines up with the 6 month last time closing high. All right. Momentum. Kind of funny how most crypto founders usually just like dump all their tokens and their chart looks like shit, but Tron actually looks pretty good. All right. Daily is currently flipped down, freshly flipped to the downside, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $68,500. And significance of flipping down here is this is a rejection of getting out of the bearish control zone. And I believe you also have hidden bearish divergence here because you have taken out these previous highs of momentum with price making lower highs. And flipping down here would take you back to the critical zone. 8 hours currently freshly flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 66,400, and you are rejecting the critical zone. 4 hours also flipped up, now entering into the bullish control zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 66,800. 2 hours now freshly flipping down, and it's going to remain with a derp of death, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 68,100. Hourly is also down with another derp of death, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 68,000. Like you're going to make it so that daily remains flipped down. 2 days currently flipped down also, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 66,600, which we are above at the moment. 5 days currently also flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 69,100. Very nice, right around that 69.2 resistance zone. Weekly is also flipped down, freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 72,150. 2-week is also flipped down, and it's going to remain flipped down with volatility expansion from 2 periods to 0%, as long as you're closing below 72,700. And you are firing off a 2-week volatility set up to the downside now.
Monthly is also flipped down and very close to firing off a monthly volatility setup to the downside. We are now getting volatility expansion, but not over 15% yet, and we are going to be flipped down as long as we're closing below $115,500. And we are now very close to entering into the bearish control zone. On this next projection open, we're going to be in the bearish control zone. Every single time monthly has entered into the bearish control zone, it's been a bear market. 100% hit rate on that one. So probably we're in a bear market. And quarterly is also flipped down with volatility at the lowest point ever, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $108,000. So every one of these high time frames is now flipping into bearish control. You do have 6 more, 3 possible drives of bearish divergence now, which will confirm with any close below 74,441, and that gives you a move down to somewhere around 43 to 46,000 at a minimum. And if you can't bottom in that area, then cool. You'll put in some hidden bullish divergence on the high time frames like the monthly, and then you can maybe in the next year or two send it back to all-time highs. You don't hold it in that 42, 43,000 area, then your next support zone really is somewhere around 20,000 or 24,000 based off of the RSI. I'm personally of the opinion that somewhere around 40,000, maybe high 30s is where it'll bottom. Not really married to the idea of when that'll happen, but somewhere around that zone. And maybe you'll consolidate a little bit there, maybe retest the lows like you did 2022, 2023, and then send it up from there in whatever year that is, maybe 2 years, 1 year, 3 years, take your pick. But on the low time frames right now, you are flipping down, freshly flipping down, while the daily is also flipped down. Just want to see if that $65,000 area does hold. If it does hold, then I'd expect that move up to tap somewhere around 72,000, which would be that 5-day 200 SMA. You lose 65,000, then you're probably just going to keep going down into somewhere around that weekly 200 SMA, which is around 58,000. Probably going to bounce around that area, but likely that bounce fails and it takes you lower. And the invalidation, if you want to be very conservative, you would use a weekly close over 98,000. You want to be a little bit more aggressive, you could use about 80,000. Excellent. Thank you, senor. Much appreciated. Also, we got to remember, if people are looking for a bottom, you never bottom on good news. And the tariff thing is good news for idiots, especially when the news are designed for idiots. You have to know that most likely not what you're seeing. So I would expect that maybe a little bounce, but honestly, the fact that everyone's so bullish right now and just looking at the charts, I'm thinking the extreme would be on the $74,000 mark, right? Just based on the higher time frames needing to flip down at that point. Yeah. And Get a then nice tap of that would tap the pivot and then send it down. Yeah, I think if we touch 74, 75, that's where I'm going to go all in on a short. Because that would be, to me, the extreme. I think I'd copy trade you there. Based on what you said. There you go. We'll copy trade each other at the same time. Thank you, sir. All righty. Let's get to it. Bien, estamos viendo los Bitcoin. Damas y caballeros, el día de hoy nos dieron la noticia hace unos minutos de que los aranceles han sido cancelados. Quiero que sepan, una vez más, los aranceles no tienen nada que ver con la bolsa. Entiendo que los han hecho pensar con todo eso, que sí. Lo tiene que ver más como con... Lo están usando en contra tuya, ¿ok? Porque es irrelevante que te estén diciendo esto. ¿Tú crees que Donald Trump es el único güey en Estados Unidos que quiere aranceles y que por sus huevos los puso y que ahora todo el mundo está en contra de? No, no sean pendejos, ¿ok? No seamos pendejos. La otra cosa es, si te dan buenas noticias en lo que estás cayendo, tío, te da un poco de recuperación y no continuaste cayendo, esto quiere decir que estás ante un rebote que va a resultar en más bajos. Una vez más, cuando te dan buenas noticias, si esto no funcionara como te dijeran, que es lo que lo hacen para que pienses, es aranceles malos para el mercado, no aranceles buenos para el mercado. Y entonces solamente tienes que pensar en eso. No, es así de fácil, honestamente. Y la otra cosa es buenos para el mercado. No encuentras un fondo de noticias buenas. No hay. En el 2025, en los aranceles, Trump nos dijo que íbamos a tener la recesión más hermosa del mundo, que fue lo que me dijo a mí. Ese es el fondo. Nunca admiten estas cosas. Cuando las admiten es al revés. Entonces, Trump, gran recesión, fondo. Aquí, hey, todo se ve bien, vamos para arriba. No, va a haber más para abajo. Y pueden guardar este video y anotarlo.
Tal cual. No, me gustaría más que, por supuesto, todo continuara subiendo y todas las cosas que metí, pero sé que va a entrar en buenos puntos para agregar. El que está cayendo como puta madre, como su acción, el pinche Jack in the Box, está yendo a la verga. Ahora sí, preguntaban si podíamos agregar. Vamos a ver, ¿no? Ya a ese punto sí le meto otra vez, porque definitivamente va a rebotar otra vez a esta zona. Vamos a ver, todavía seguimos bastante arriba en Jack in the Box, pero volatilidad está expandiendo por primera vez en temporalidad diaria con esta bajada. Ahora, vamos a lo que importa, Bitcoin. Aquí arriba en octubre del 2025, cuando todos estábamos alcistas, pito para abajo, nos dio este remojón. Acuérdense, todo el mundo tiene un pedo con el flamazo el 10 de octubre y le siguen echando la culpa a muchas cosas de ahí. Lo único que fue una repetición del 2021 después de que era en diciembre, por ahí y es más, se las voy a poner entre diciembre 4 y diciembre 9 del 2021. Tuvimos un pedo así. Y ahí es donde Nayib Bukele salió a decir que compraba más Bitcoin. Y ahí me acuerdo perfecto. Yo todavía alcista dije, bueno, si el presidente de El Salvador está comprando, que es parte de lo que me hizo aprender todo esto, ¿no? Ahí les va. Ni siquiera he volteado a ver la tabla. Vamos a ver si es cierto. Estamos en la segunda parte del ciclo, en la diaria. Noviembre 21. Aquí está. No es esta. Diciembre 4. Vean nada más el bajón que se dio. Y esto lo continuó después. Esto fue lo que todo el mundo, la manipulación, no sé qué. Aquí fue cuando Solana cayó de 260 como a 179. Y aquí esto me espantó lo suficiente para vender mi sol, que me fue bastante bien ahí, gracias al cielo, en 179 en esa parte. ¿Por qué? Porque la cantidad que bajó Sol a ese punto y lo arriba que estaba, dije, güey, me da miedo quedármelo. Y qué bueno que no me lo quedé, bajó hasta $8. Pero este momento fue el mismito, una vez más, le ponen diferentes nombres, les dicen diferentes cosas, la gente arma diferentes historias, pero cripto hace lo mismo, tío. Te dio el mismito putazo para abajo y después te dio lo mismito que pasó. No hay nada diferente. Este mercado continúa todavía el ciclo normal de liquidez, no hay nueva liquidez, no hay más dinero. Y una vez más, cuando quieres hablar de liquidez, pregúntate a ti mismo, mi amigo que está jodido y que no puede comprar un coche, ¿puede comprar un coche de la nada ahorita? No. Eso es dinero, eso es liquidez, no las pendejadas que te dice todo el mundo que esté siguiendo, la M2, la M7, la M2, M3 con 4 cilindros, nada de eso. ¿Ok? Con eso dicho, Bitcoin está consolidando alcistamente. Y esto, ¿qué debería hacer a todo el mundo? Recordemos, cuando vemos a Bitcoin hacer esto, ¿qué es lo que pasa después? ¿Ok? Ahora, esta es un poco más agresiva, pero vamos a ponerlo acá para que sea claro, ¿ok? Cuando Bitcoin consolida alcistamente, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, está haciendo eso y sigue ahí. Si todavía estás ahorita pensando, güey, voy a agarrar el fondo del mercado y comprar ahorita, vas a tener más oportunidades, tío. Vas a tener más oportunidades, sé paciente. Si ya llegaste hasta acá y estás en cash, güey, felicidades, sé paciente, pégate a tu plan, no te salgas de él, porque ya hicimos lo más difícil. Lo más difícil fue no caer en las estupideces que todo el mundo cayó, que iban a ser alcistas y resultó en esto. Ya estamos del otro lado, cabrón. Lo que siempre soñé en un gran mercado bajista como el que estamos viviendo fue esto. Y aquí estamos. Disfrútenlo. Otra cosa que me encanta es no estar en el pedo que todo el mundo está como emputadísimo con todo y llevamos no sé cuántos años en altcoins. Aquí no hay gente así. Y si lo hay, felicidades, se lo guardan muy bien. ¿No? En vez de, güey, la cagué, es de, no, yo también. Así que bien por nosotros. Por ahora, Bitcoin, me voy a echar un poco para atrás. En la semanal es mi vista favorita de Bitcoin por el S&P 200. Venimos de aquí arriba, aquí abajo. Altos más altos, bajos más altos para caer. Bajos y altos más altos para caer. Bajos, bajos más altos, solamente faltan altos más altos para caer. Personalmente, quiero que pongan mucha atención. Este promedio del 74, este promedio del 5 en $74,000 que está acá,
es la zona donde yo probablemente voy a manejar un gran corto. ¿Por qué? Porque ese va a ser el punto pivote de flipear momentum para arriba, para abajo, para hacernos alcistas o bajistas. Y eso quiere decir que el precio muy probablemente venga a buscar esto, haga esta mamada, venga acá, todo el mundo diga, nos vamos a 100,000 y continuar. Es lo que estamos viendo en este momento. Ahorita, el tradear quiero que vean esto. Ayer, la gente que estaba conmigo, que estuvo con nosotros en la clase ayer, estábamos platicando justamente de esto. Estamos rangueando, güey. ¿Cuál es la mitad del rango donde el precio está ahorita? A la verga, donde el precio está ahorita. Podríamos asumir que el rango a partir de esto, la mitad es esta, obviamente. Pero de estas velas acá, la mitad es esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya te dieron buenas noticias. Ya te dieron malas noticias. Ya te dieron todo, tío, y no te estás moviendo. Y el hecho de que te hayan dado la mejor noticia del mundo y que seas tan alcista y los aranceles y la verga, ¿no? Y es que también lo defienden con que es una belleza, güey. Porque lo que hacen los confunden con análisis, parálisis por análisis. Les dieron un dato de inflación malo hoy, ¿no? Que fue hoy, el CPI. Ya están todos los imbéciles que están del lado de la inflación. ¿Ven? La inflación se va para arriba. Y luego te dan el que los aranceles ya no valen. Oh, ahora ven, esto es muy alcista. ¿Pueden entender cómo los están violando a todos mentalmente? Cuando solamente tienes que salir a la calle a voltear a ver la realidad para entender el pedo. Pero en vez, si estás analizando datos falsos, ¿qué crees que va a ocurrir con tu análisis, tío? Chingada madre. Seguimos acá. Esto no es jugable. Vamos a jugar esto a ver dónde habría una posible entrada. Un movimiento de 2%, 5 por 2, no tiene que ser de 5%. $71,000. $64,500. ¿Qué estoy haciendo acá? Apúntenlo. $71,000, que es básicamente el promedio del 21, el extremo, y a la baja, 64,300. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Toda la gente que está entrando aquí, que está tradeando y ustedes, tíos, están aprendiendo a hacer esto, que vienen a la clase o estás simplemente cayendo por acá porque te gusta hacer trading y estás aprendiendo también o ya eres un máster. Para mí, la cosa más fácil que puedo hacer siempre es cuando quiero hacer un trade, número uno, también meto todo lo que es juego con la realidad. ¿Qué es eso? Soy un gran inversionista, no tengo que estar tradeando todo el tiempo, tengo que hacer solamente pocos trades y el mercado me tiene que rogar para entrar. ¿Por qué? Porque imagínate, ahora, olvídate del término inversionista, imagínate el término mujeres, ¿no? Si vas y quieres instantáneamente un antro, ligarte a todas las viejas, todas te van a voltear a ver feo, ¿no? Porque si eres muy insistente, a las mujeres no les gusta. A las mujeres les gusta el güey al que les vale verga. Es muy raro, pero es cierto. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando eres guapo, no? Si eres uno de esos güeyes bien parecidos. Yo no, tristemente, pero esos güeyes bien parecidos. Simplemente caminan, se van a echar su trago, voltean a todos lados relajados y llegan las viejas a platicar con ellos. Si esto no te pasa a ti es porque estás feo, cabrón, pero esto le pasa a los güeyes guapos. Lo veo con mis cuates que son guapos. Por eso lo sé, no por experiencia propia. Esos güeyes están relajados, saben lo que va a pasar. Yo estoy aquí también en lo mismo. No están tirándole el pedo a 1,000 viejas a ver que si una sale, es cuando venga. Y lo mismo viene acá. Cuando entra todo trader a abrir una tabla y se está metiendo y está emocionado, es de, güey, ¿qué voy a hacer hoy? Mi plan hoy es simplemente esperar a que el rango de cualquiera de estas dos zonas sea tocado para hacer lo contrario. Si ahorita veo que Bitcoin cae y cae a la zona de acá, los 63, 64, voy a esperar un rebote. Voy a entrar en long aquí abajo. Le estoy dando el trade antes de empezar a hacer todo. Si Bitcoin ahorita sube, esto es lo que yo esperaría hoy. Pero una vez más, no voy a hacer nada, no me importa si voy a estar bien o no. Lo que estoy diciendo ahorita es especulación que no me interesa participar en. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes como traders tienen que aprender. No vienes a adivinar a dónde va esto.
vienes a reaccionar a cuando llegue acá o acá. Entonces, yo lo que pensaría es que hoy vamos para acá al cierre del viernes. ¿Por qué? Les había dicho, si yo soy el CEO del mercado, voy a mantener la bolsa en verde. Un segundo más. Voy a mantener la bolsa en verde, que es lo que tienen por acá, ¿no? Acá arriba. Voy a mantener la bolsa en verde y la mayor cantidad de cosas en verdes para invitar a la mayor parte de gente a creer que vamos a subir. Y ahorita simplemente tiene que durar esto un par de semanas, una semana más, tal vez hasta hoy, pero yo lo haría durar un poco más. Buenas noticias de los aranceles, buenas noticias en todo, no hay nada malo, los extraterrestres, etcétera. Y una vez que todo el mundo esté alcista, Bitcoin esté en 74, el S&P 500 esté más o menos donde está rangueando y todos los precios estén subiendo un poquito, quitarles el tapete e ir al siguiente nivel para abajo. Esa es la forma de atrapar a la mayor cantidad de inversores que no saben lo que están haciendo posible. Y es por eso que el mercado sigue esos patrones, porque no es un mercado libre. Literalmente es un mercado ficticio que funciona como si funcionara independiente de las instituciones grandes. Pero no es cierto. Nosotros no podemos mover el mercado. Entonces, lo mejor que podemos hacer esperar el día de hoy es esto. Ahorita vamos a llegar a ello. Lo vamos a tocar al final con el HPDR, etcétera, pero vamos a empezar en el índice de Bitcoin como siempre. ¿Por qué el índice? Mucha gente preguntó ayer en la clase que eran nuevos. La razón por la que ves el índice es por dónde empieza. Siempre quieres encontrar la tabla que tenga más datos. Esto empieza por acá. Pueden ver la línea en vertical. Eso es octubre del 2009, que fue cuando Bitcoin fue creado. Entonces, tengo datos desde el 2009. Si me meto a mi tabla de Bitcoin en Coinbase, ¿no? Que aquí dice, ¿no? ¿Qué tabla es? Es Bitcoin en Coinbase. Básicamente, tengo hasta aquí. Y esto es el 2014. Entonces, tengo más datos en el índice que en cualquier otra cosa. Por eso usamos el índice para la gente que se lo pregunte, ¿ok? Vamos a ello de vuelta. Y ahora, para encontrar el índice es BTC-USD, Bitcoin All Time History Index. Y aquí dice Index, ¿ok? Para todo aquel que se lo pregunta, dame más lejos. Ahí estás, gracias. Ok. Vamos a empezar con la de 6 meses, que la de 6 meses también tiene divergencias bajistas y esto nos dice que en Bitcoin, si estás viendo la de 6 meses por debajo del promedio del 5, tío, estás en el mercado bajista. Lo hemos visto en 2018, lo has visto en el 2022, lo estás viendo en este momento. Y normalmente es algo que pasa rápido. Hay hasta 3 velas que tocan menores niveles que esta. Ahora, esto es más o menos lo que yo estoy esperando. De aquí pueden ver que bajamos un poco más. No sé, y esto es algo que estoy especulando, y tenemos que, una vez más, esperar a ver cuándo nos dan peores noticias cuando estemos cayendo. Todavía no ha pasado. Ahorita ya te dieron buenas noticias en lo que estás cayendo. Pero yo voy a esperar a que esto, todo el mundo parece estar esperando la zona de 50, 40, 30. Aquí van a haber 2 cosas que van a pasar. El precio se va a quedar por ahí de los 55 y nunca va a caer de eso. O el precio va a ir a los 30 bajos. ¿Por qué? Porque la zona que todo el mundo está esperando es la que no va a tocar o la va a violar. No hay de dos. Así es como funciona esto. Entonces, la de 6 meses que tenemos, una vela estila topera con instantáneo seguimiento, cualquier cierre por debajo de 80,816 es lo que nos pone ahí. Todavía faltan 4 meses y medio para cerrar esto, así que no se me preocupen, pero ya por debajo del promedio del 5, una vez más, nunca ha regresado una vela que cae en esto del promedio del 5 para arriba. Entonces, esperaríamos ver un poco de acción a la baja. De estas velas, ¿cuánto duran después de un tope? 1, 2, 3. La tercera es la que sube. Tope, 1, 2, tercera es la que sube y aquí ya hiciste un bajo más alto. Así que esperarías que después del tope, 1, 2, sea esta vela más o menos por acá, donde encontremos el final del juego, por ahí de medio de año, mitad de año, fin de año de este año. Una tendencia alcista que ha sido comprometida un poco por acá, pero continúa siendo alcista. Lo único que se llevó fue esta estructura de acá. Simplemente a muy largo plazo esto va a continuar subiendo. Trimestral, con volatilidad también, por cierto, vale la pena decirlo, en el punto más bajo de la tabla en toda la historia.
en una tabla de 6 meses. En Bitcoin esto nos debería dar el movimiento más fuerte en toda la historia que veamos, sea a la baja o a la alza. Trimestral. Trimestral, 3 meses, vela topera. Tienes esta vela verde es una vela topera porque está gordita aquí abajo y delgada arriba. No es una vela topera perfecta. La vela topera perfecta es esta, la del ciclo del 2021. Pero con esta, y aparte tienes acá una vela envolvente bajista, que es la que sigue, que cerró por debajo del promedio del 5. La última vez que cerraste una trimestral por debajo del promedio del 5 fue acá, y eso te llevó al mercado bajista del 2022. Aquí estás y estás yendo a ese mercado bajista del 2026 en este momento. Con Bitcoin, vela envolvente bajista, ya te cargaste toda esta zona, estás aguantando el mínimo de acá, que eso a mí me hace todavía más, me da más seguridad en mi teoría de que vamos a continuar cayendo, porque Bitcoin no le gusta hacer eso, tiene que sacar a todos antes de subir y no lo está haciendo. Entonces, bajista. Mensual, muy bajista. No, para nosotros estar debajo del promedio del 9 es bajista. Llevas 1, 2, 3, 4 meses debajo del promedio del 9. Lo mismo con expansión de volatilidad de acá. Estamos esperando a esta que nos va a dar el movimiento más grande de la tabla en Bitcoin en toda la historia. 2 semanas por debajo del SMA 100, del EMA 100, del promedio de las 100 sesiones en los 68,600. Bajista, y el siguiente objetivo debería ser tu SMA 200 en los 49,50 con volatilidad expandiendo. Bajista. Semanal tienes un cruce plateado a la baja, cualquier oportunidad al promedio del 9 que está en $78,000 en este momento, o al promedio del 5 en 75, 74, que es lo que habíamos dicho como zona, debería ser un corto. Tienes volatilidad expandiendo ante la caída, estás perdiendo el promedio del 200 y quieres quedar viéndote esto por 2 días y 8 horas porque un cierre por debajo de esto nos podría dar la siguiente pierna para abajo en este rally. 5 días, lo mismo, ya mucho más abajo del SMA 200, lo que nos dice que podríamos encontrarlo con volatilidad expandiendo ante la caída, cruce plateado, todo bajista. Y para cerrar, nuestra diaria. Alto, alto más bajo, pero hiciste un bajo y un bajo más alto. Esto está jugando el famoso triangulito pendejo este, ¿no? Que todo el mundo juega. Y una vez que se cierre, vamos a ver si nos va a dar movimiento para arriba o para abajo. Pero puesto sencillo, Bitcoin está en una zona en medio de un rango. Esperaría yo un movimiento a 71,500 para ser bajista y hacer un corto. Y ahora vamos a ver con el HPDR si nos da un poco más de clues. ¡Uy, güey! Por favor, por el puto amor de Dios. La parte alta de la zona azul está aquí en los 71,800. Podría darte un extremo en 74, que ya sería como el fin del rally, que es lo que habíamos platicado. Y abajo simplemente tienes la zona de 65,200 a 62,700, por lo que 63,5 sería la jugada perfecta para un long acá abajo. Te haría pensar bajo más alto, un bajo más bajo, y con eso todo el mundo se haría bajista y esto explotaría al alza, y lo contrario del otro lado, aranceles, bla, 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 y para abajo. Así que, damas y caballeros, ahí lo tienen, sin más ni más. Un segundo. Vamos a darle a esto. Vale. Hims, please. Who's going to be next? I'm going to get that going. I'll be him. I'll do Hims. Oh, yeah, you will. Thank you, sir. Yeah. Let's see here. Let's see what we have on this chart, honestly. Oh. Okay. So it's one of these. So, I mean, really, monthly 9 becoming lost really was just the death sentence for this chart. You can see even the 34, again, loss in January, ultimately put this in a massive sell into February. So I'm not surprised at all that we're dumping. But really, I mean, now it's, where is this going to stop? Is this going to get bought up? And should this even be on your watch list anymore? Honestly, I mean, going into March, you're, massively losing a lot of zones that you see were holding pretty nicely on this entire leg up. You had support at 17.25 that led you all the way up to around that $24 region, which then held its support before slingshotting you to a new high again. Now, just in 1 month, going from 27.77 all the way down to 15.46 really puts this in question on even if you should be investing. Because, you can easily see here, really under a monthly 34 is just a very dramatic sell-off. And so you do see that this will be the second closure under it.
really, you do have to start wondering if HIMS is gearing up for a move to around that 11.25 to maybe even using May 2023's wick high around $12 and is it 34 cents. You do notice HBDR is in no man's land now on this at this point. Literally rejected the 100%, and then here you are now, no data. We can go to the biweekly. Biweekly is close to the 100%, sitting at 13.79 for whatever it's worth. But still, I mean, even if let's say we massively bounce from this $13 region, 13.70, which would be the 100% on the HBDR, or maybe it bounces at 15.65. It does not matter though. This bounce would literally need to take us all the way up, in my opinion, to around taking out $41 for this to shift anything. That would start putting this trend into question. Maybe it's shifting to the upside. Because if you massively bounce, like I was saying, and go all the way up to $26, $25, that still won't change anything. You actually haven't retested the biweekly EMA 100, and you can see that you already crossed the 9 and the 21. This is gearing up for a silver cross to the downside. It's just more a matter of when, not if. It's just a time factor. You need more time to cause this 21 to flip under the 55. But this is gearing up for a biweekly silver cross. Currently, the biweekly 9's at 29.29. Playing into the idea that even if you bounce massively, like little close to 78%, still would mean nothing for this chart. And we've actually seen these kind of charts before that massively sell off, get a massive mean reversion bounce, only for it to kind of lead to nothing. Bi-monthly is closing in 7 days, so I think it's relevant to talk about. And again, I mean, to me, this looks massively like distribution, massive wick highs. Losing that bi-monthly 9 was your big sign. And now again, just showing the dramaticness of this dump. Not the 21, not even the 34 could have held here. So yeah, I mean, honestly, this chart's bad. If you close this bi-monthly under 15.65, I would be looking at the rallies to stop on the bi-monthly 34 and really solidify 17.25 to like $18 as resistance. And really start looking at maybe a move down to 11.25, or basically just about a 27% move to the downside. And I say that because this chart just really dramatically sold off. I mean, you're even under the weekly SMA 200. Look at the last reaction when you rejected the weekly SMA 200. Here populates, and you just act as resistance. From that weekly SMA 200, you went down another 37%. Now, I know this isn't, you don't have a lot of data in this region, but still was resistance, and it did take you lower. And you've even seen on the flip end, right? Once it gets reclaimed, pretty big moves to the upside. You can just, I guess measure it up to here, like 96% from the reclaim, retest, move up. So here we are now, right? We've had two actually instances where the weekly SMA 200 has taken us down, taken us up. Are we above it? No, and you're even rejecting it, playing into the idea that this is potentially brewing a move to 11.25 when you close under 15.65, which could happen today. You're getting a weekly close today. If you start closing weeklies under 15.65, this will play into maybe that bi-weekly closing pretty nasty. And actually, the next objective will be around $11. And really, you get confluence of, really rallies are going to end under this weekly SMA 200. And even if you rallied again all the way up to $25, like I mentioned, would change nothing. This would just be a retest of the silver cross. Actually, the first retest since this crossed. So can HIMS bounce? For sure. Yeah, absolutely can bounce. It can bounce all the way up to 20, 25 even. But will that change literally anything? No, this won't change anything. For you to become a bull, you need to see a minimum weekly SMA 200 reclaimed, so around $20 reclaimed. Then you need to see a move up to 25.70 and actually hold. That's where you're back within a range, and you can start targeting around 34 to 35. Until then, massive resistance at $25, and you have no hopium of this moving up as long as you're under the weekly SMA 200.
And really, I mean, this can just make the next leg down right into 1136, and that would be around 29%. And don't get it twisted. I mean, the hopium is that you do hold 1126. If you don't hold that, this just goes into the abyss. I mean, what will stop this chart from actually reaching all the way down to around like $5, and then possibly even all the way down to $3? Nothing. I mean, so just be fully aware if you're investing in this chart. The investment, in my opinion, strategy dies once you close under a weekly SMA 200, losing the monthly 34. You just don't have any kind of investment idea here. You just have to really like this chart, or the company, I mean, because this chart is telling you it's basically a dead chart. It's like off your watch list now until you're back above at minimum 20, like $20. So terrible. And I only say that, I know it seems obvious, right? But I only say that because people will be investing all the way down, all the way down. And the issue is the charts. I mean, even investing, you don't have to be blind to invest. Something like this is saying it's freshly weak. I would rather not be investing here. I would take a little bit of a mean reversion bounce and get back above $20 and feel a lot more confident investing, because now you're in a setup like here rather than like something like here. You're just moving down. And again, on the weekly. So here versus here. So in summary, HIMS looks terrible. I mean, even dailies literally giving you no support of a bounce. Look at just very easily, the daily 5 has been rejecting us. It's no different even today. You rejected the daily 5. Let's see here how much we moved down. We've gotten a 3% move today to the downside off of a daily 5. That just tells me we're extremely weak. HIMS is gearing up for a breakdown, confirmed once you close under 1565 today, because we'll know the weekly starting to lose 1565. That's when it starts really looking like 1125 will be next, going into the end of the month. It's important because if we start looking at these end of the month closings, well, you have a bi-monthly here, losing the 34. First time ever losing the 34. And even if you're someone that says, well, hasn't really populated fine, we're now losing the bi-monthly 21. I mean, last time this was when we were all the way down to here around $6.60, which then ended up leading us down another basically 10% on that next bi-monthly. The difference is you had support from a macro low. Here you kind of don't have that. You're just filling out this major move up. So be fully aware of this chart. It's extremely weak. And for me, I would be very convinced we're going to go lower as once you start losing 1565, even on like a daily. But luckily for us, the weekly closes today. So watch that very carefully. And you don't really want monthlies to lose 1565, or you'll be right back in this kind of environment, similar to here, right? You just don't want this range to open up, because then it'll really start looking terrible, more bad than it already looks. So I would not be investing in this. I'd be fully cautious of this chart. And if anyone's trying to get bullish, just ask yourself why, take a cold shower, and really understand that if you're rejecting a daily 5 for this long, you probably aren't in a strong chart. And there's a lot other better things to invest and put your money in. Watch for 1125 to hold. Expect bulls to pick up there, because if they don't, this chart goes back to $8, $4, and possibly $3. So you'd have to expect 1125 to kind of hold. If it, just when it reaches it, I'm pretty convinced this will eventually hit $11. And if you bounce into March, remember, nothing changes under $25. So this can literally bounce over 69% for the culture. And it won't change literally anything at all, nothing at all. So be fully aware of this. Unsure why you'd be investing in this, but if you are, this is not the time to be investing, and even more so, you're losing levels on this chart that you haven't really lost. So you have to be kind of cautious. All right, let's get to Microsoft. Like Bill Gates' PP, Microsoft. And infected, apparently. Micro-infected, or I guess macro-infected. Giving his wife an STD smoothie of
a remedy, I guess I should call it. That's some crazy shit. Bill Gates was #1 pedo. Yeah, honestly. And again, it makes the most sense. Imagine taking health advice from Bill Gates. Since I think we have enough data for some high time frames on Microsoft, so let's run it up all the way to a 6-month. There we go. So if you start with the 6-month, you're getting momentum now freshly flipping to the downside, getting below the moving average. This is the first time Microsoft on the 6-month has had momentum flipping down below the moving average since about July of 2021. And if you were to mark off what happened when momentum flipped down, got below the moving average, you got a move down of about 36, almost 37% to the downside from that momentum flipping down. This is happening lower than it did happen up here. So theoretically, you should see not as powerful of a move, but you should still see a little bit of a move to the downside while momentum makes its way to the edge of the bearish control zone. And then from at that point, you're going to put in some possible hidden bullish divergence, and then it'll be easier for it to run it back up. Right now, you are getting a God mode sell signal with momentum flipping to the downside. Let's see how much, and it comes along with the rejection of the median and quite the top candle here. Let's see how much we're down so far. From the high to the low, we're about 29% down. So if you were to come to that same 35, 37% as before, oops. Let me make sure I got it from the top. No, it's actually closer to 39% from the top to the bottom. Somewhere around 35% will be about $357, and closer to 40% or 39% will be basically to the bottom of this 38.2%. That's pretty crazy how it works out like that. And that would put us at about $330. And what's also interesting is if we were to remove these lines, let's just put a little meme line here from the previous closing all-time high. And where we had that little rejection and move down, we had price finally get over here, base off of it, and then jump to new all-time highs. We have yet to retest that area again. That comes basically exactly to this 38.2%. That would be the target after rejecting your median, and then that would give you possible hidden bullish divergence, because then you're going to be breaking the previous momentum lows while you're making a significantly higher low on price, and then you can send it up to somewhere around $600 after that. You do currently have bearish divergence as well, which is going to confirm with any close below $464, and that'll bring you down to that 330 area. This is going to be one of those bearish divergences that likely leads into a hidden bullish divergence. Quarterly is also flipped down momentum right now with volatility expanding. Quarterly is also giving you a sell signal with still pink below the yellow. Came close to crossing into a bullish cross, but then now they're diverging, and now you're going to get the opposite move. Likely comes down to somewhere around that same area, 330s, which is going to be a tap of this 21 EMA. Also the 88.3%. Let's move to monthly. Monthly is also flipped down, but it's getting very extreme to the downside. You are getting volatility expansion also. Monthly is putting in possible hidden bullish divergence because you have taken out this previous low on momentum while price is still making a higher low. But this will be very difficult to confirm as of now. You will have to close over about $494 to confirm that, and then you can go to about $600 or $500 to $600. Very, very difficult to confirm it at this moment. More likely you're just going to continue down to tap somewhere around 380 to 370, maybe bounce it from there, and then these ranges will step down as you make your way closer to 330. Alrighty. 2-week also positioned to the downside, although it's very close to flipping back up here. It's approaching the moving average with very extreme momentum to the downside, while volatility is also kind of high. And it goes along with price tapping the 95% on the HPDR. As of now, you are rejecting the 88.3, so as long as you are projecting the 88.3, it is more likely you're going to go lower. And then that'll take you to somewhere around the 97, which is at that 330 zone. Getting pretty close. Weekly is also positioned very heavily to the downside, but it's close to flipping back up. Likely is going to continue from here down before it does flip back up, and that would bring you into the 97.5% range. That's at about
$370-ish currently. Somewhere around 370, you likely do bounce a little though. 5 days also positioned to the downside, very heavily to the downside with volatility expanding. And you're just on the verge of getting a 5-day silver cross down. On this next close, this is going to confirm it. This closes in about 3 days and 5 hours. And once that confirms, I could get a nice little dumpski associated with it to that 370-ish area. 2 days now starting to flip back up, although it's very heavily within bearish control. You are putting in possible hidden bearish divergence here because you have taken out the previous momentum high. While price is making a lower high, you have to close below 394 to confirm it, and that gives you a move down to 370s. Making a local bottom, however, here with a close over 403 will take you upwards towards somewhere around 420s. Nice number. Daily starting to flip back down with volatility starting to go into expansion. Daily is getting constant rejections of this 5 EMA. As long as you are rejecting this 5, you are likely just going to continue coming down. If validation is getting a close back over that 5, preferably also the 61.8%, then you should see it move into 420s. 4 hour also flipping back up on momentum with volatility going into contraction. 4 hours giving you a fresh buy signal here on the jewel. Let's zoom in. You still have the bullish cross with the pink above the yellow. They have not diverged yet, which goes along with price getting back into the 38.2%. That's at about 397. If you can close over there, then I'll take you into $400 and open the door into going somewhere around 420. Although don't really think you're going to get beyond like 430, 428. I don't think you're going to get beyond there. More likely, if you do that scenario, take out this high, go to around 428, fail to take out this high, and then dump it again. All right, I'll look at momentum on our side. Microsoft. Wow, that's not good. 6 months putting in a fresh drive of bearish divergence here. And this will confirm with any close below. Let's see. This will open. This is at $425.53. Any close below there, and that will confirm. That's going to give you a target down to the bullish control zone, which currently sits at about, what do you know, $322. It's very close to 330. And at that point, you will have 6 month hidden bullish divergence taking out this high or this low, and that's going to take you up towards somewhere around 540s, which is right along your current all-time highs on confirmation. That's a hell of a move from 330 to 540. Quarterly also currently confirmed multiple drives of bearish divergence that is going to target somewhere around the neutral zone, which is going to update several times. But right now it's at about $230. Monthly, nothing really. Let's check out 2 week. Hidden bearish divergence, although it's very arguable that this has played out. You're already in the critical zone too. 5 day also still has bearish divergence, but this is kind of played out. Day also has hidden bearish divergence. Critical zone is at about 340, very close to 330. 2 days also got hidden bearish divergence. Critical zone's at 328, beautiful number. Monthly 350. Daily 350. And 4 hours of fresh drive of hidden bearish divergence, although you're already in the critical zone. Alrighty. Hourly also has multiple drives of hidden bearish divergence. Targets about the critical zone 390, not much lower. Actually, we got it right there.
6-month momentum is freshly flipping down. Let's zoom in. You got bearish divergence here on the 6-month because you're making a lower high on momentum with a higher high on price, and that is confirmed with momentum flipping down, and it is going to remain down as long as you're closing below $543. Yikes! That bearish divergence would target this 21 EMA right around that $300-ish area. About $300. Quarterly also flipping to the downside with bearish divergence, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below about $500, $497. Monthly also flipping down with bearish divergence, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 514, with volatility about to flip back into expansion. 2-week is also flipped down. It's going to remain down as long as you're closing below 432. Weekly is also flipped down as long as you're closing below 401. Heavily within the critical zone. And weekly is now silver crossing to the downside also. 5-day also very close to silver crossing to the down. 5-day with silver cross, probably on most likely actually on this current close, this is going to silver cross to the downside, and then you get a nice little dump ski to somewhere around 370. Let's zoom out a little bit. 2-day is currently also 2-day is actually flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over about $394. But you're making lower lows on momentum, with price also making lower lows, so there's no possibility of any divergence here. And this is close to flipping back down. You got 4 hours left to go. Daily is also flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below about $400, like 396. All right, 4 hours currently very close to flipping back up, right at the edge of the critical zone, and this is forming bullish divergence here, and it will flip back up if you can close over about $397.50. If you can't confirm this bullish divergence here, then it'll take you up to somewhere around that 400 to 420 area. High probability rejection, and then probably going to come down to about 300 and 330 after that. On the high time frames, you are putting a massive top candle here. Not so much as bearish as it is corrective. I do think that it's going to come down a little bit here with bearish divergence forming on the 6-month, the quarterly, the monthly. Most of your high time frames have the bearish divergence, but I'm just looking for that to come down to the 6-month 21, come down to the previous closing high, somewhere around that $300, $330 zone. And in that point, you will have hidden bullish divergence on your 6-month and your quarterly. And then from there, that likely sends you up to significantly new all-time highs. The next area on the HPDR is somewhere around like 600 to $650, I believe. And that will give you an idea for where you could go if you were to break your current all-time highs. But on the low time frames, you are getting momentum starting to flip back up. So if you do see a move up from here, that would take you to somewhere around like $400 to $420. If you do get that move up, high probability rejection, that's just an opportunity to short it as close to 420 as possible. And nice number also, 420. And then you could ride that down to first target of somewhere around $370-ish for that slight bounce. Then eventually somewhere around $300 to $330. And the invalidation will be getting a close back over about 480. No, actually, you want to be safe, you use this one, $490. And if you want to be aggressive, you could use 484. Both of them are quite high away, so not likely. Thank you so much, senor. Much appreciated. Thank you for the hookup. All right. I'm going to start with hymns. Can you guys see my screen? Because it's not sharing on mine. Yeah. Yeah. Okay. Perfect. Thank you. Christmas tree of hymns. Dude, motherfucking StreamYard, get your shit together for the love of God, please. It's not free. Please, guys. You know what I also hate about the future? Before, when you had a problem with something, Alex, you might have not been born in this era. But we used to call people at companies that had problems, and people would pick up and fix the problem. Oh, I remember that. Yeah, it was interesting times. Now you just email Meta, hey, Meta, I have this problem, and they never reply back. You're lucky if you get a reply in 6 weeks. Yeah, fucking incredible. Ok, voy a empezar con hymns y quiero hacerlo en una tabla trimestral para que todo el mundo que está aprendiendo, una de las preguntas más fuertes o más repetidas que vienen en el eTrading Academy cuando hacemos nuestros en vivos es ¿cómo escoges qué niveles?
¿no? Para poner una línea meme. Y ahí les va. Voy a poner una aquí arriba y quiero que hagan este ejercicio conmigo. Empiezas a bajar tu línea meme, ¿ok? Los puntos más importantes para una línea meme es topes o SFPs. ¿Y por qué topes o SFPs? Estás buscando zonas donde el precio rechace, rechace, rechace y después se vuelva soporte, soporte, soporte una vez que lo pase. ¿Ok? Y ahora vas a bajar esto y vas a ver dónde tiene un chingo de sentido. Podrías ponerlo acá, sería bastante flojo. Podrías ponerlo acá, es más interesante. Podrías ponerlo acá y esto es completamente interesante. ¿Por qué? Rechazo, 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 rechazo. Una vez que lo rompiste, máximo histórico. Una vez que lo perdiste, para abajo. Tengo una línea meme. Bien, voy a poner otra. ¿Dónde la voy a poner? La voy a poner aquí abajo porque estoy buscando aquí dónde está el precio, dónde podría rebotar. No me interesa aquí arriba. Ahorita esta cosa no va para arriba. Ok, voy a bajar, bajar y notar dónde más tengo una de estas condiciones. Y una de estas condiciones justamente se da acá, en los 1463, donde rechazo, 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 ¡pum! ¡Pum! ¡pa! ¿Ok? Este es la siguiente zona interesante. Y acá, todavía más fácil. ¿Listos? Esta ya la voy a aparecer acá. Y ahí es donde yo diría que si HIMSS no para por ahí, suerte a todo el mundo. ¿Ok? Y la otra que yo haría es pondría una aquí arriba porque eventualmente vamos a regresar y en realidad aquí también hay otra y la pondría justo aquí. Porque aquí tengo este intercambio, ¿no? De velas, tengo intercambio de manos en esta zona bastante fuerte. Tengo rechazo, rechazo, una vez que se volvió soporte chingón, pero lo tocaste instantáneamente, lo reventaste a la baja. Esas son mis zonas, así es como los encuentro. Me gusta hacerlo en la de 2 semanas. Es la más fácil de todas, pero esto se representa bastante bien. Lo pueden ver. Pum, 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 pum. ¿Ok? HIMSS está en una tendencia bajista de puta madre, la más grande en toda su historia. Está 78% abajo y llegando acá estaría 88% abajo. Y el siguiente nivel sería acá en los 6.17. Ahora, esto está en plena caída. La manera más fácil de poder hacerlo y poder decirles a todos ustedes qué hacer es esto. Literalmente, esto es algo en lo que yo no me metería a invertir, simplemente porque no entiendo la industria y no sé si se va a ir a cero y no sé si cualquiera puede hacer estas medicinas o no. Pero si yo fuera a querer comprar esto, mi primera entrada estaría en 14.44. ¿Por qué? Porque estando aquí arriba, tengo más probabilidades de poder dar continuación aquí a la alza y aparte es la parte más baja de literalmente del precio desde el 2024. Ahora, si esto no aguanta, la siguiente zona de soporte son los 10. Yo compraría en 14, en 10 y esperaría a ver si me da los $6, que es aquí abajo. Es lo único que tienes que hacer. Aquí no hay un long porque no hay nada que te esté diciendo que estés acabando la caída. Vela en la de 4 horas. La de 4 horas te dice arriba, abajo, arriba y vas para abajo y más para abajo, haciendo nuevo fondo. Entonces, no intentes agarrar un cuchillo, espérate a la baja, espérate a que empiece a formar estructura. Y pues ahí tienen una lección gratis de cómo poner líneas memes. Vamos con Microsoft en putiza. Y Microsoft ha estado haciendo lo suyo como todas las empresas. En altas temporalidades es bajista, por supuesto. Hizo tope el 1 de julio del 2025 y desde entonces ha caído hasta un 29%. No es tanto, no es una locura, pero por ejemplo en el 2021, ese mercado grande, el 2022, tuvo una caída de 40%. No estás muy lejos de donde podría encontrar soporte, más o menos por esta zona de los 370. En todas las temporalidades, altas, bajista, estás por debajo del 5 y el 9, mensual, estás debajo de hasta el 34. En la de 2 semanas tienes volatilidad expandiendo ante la caída, por eso no quieres meter las manos en este momento. La semanal tiene expansión de volatilidad ante esta caída, vela topera más o menos. Ahora estas velas toperas normalmente son tramposas, pero lo que sí tienes es un cruce plateado semanal a la baja y cualquier oportunidad en cortas temporalidades de venir a la zona de los 430 es para corto, porque ahí viene el promedio del 9. En este tipo de cosas está el precio a la baja, tiene 7 de 10 oportunidades
de hacer corto. Digo, cuando haces un corto tienes 7 de 10 oportunidades de estar correcto comparado con un long en esta situación. Por eso queremos esperar a zonas críticas para hacer un corto en vez de hacer un long. No tocó el promedio del 200, tampoco acá. Esto me dice que esto es una trampa. Hizo este alto más bajo que este, y esto es una invitación a todo el mundo a equivocarse. Y en la diaria, pues es lo que estábamos diciendo, cruce plateado, cayendo. Tienes un gap aquí arriba que va a funcionar para poder distraer a todo el mundo de donde estábamos, pero pues, tranquilos. La neta, Microsoft tiene cara que podría rebotar acá, haciendo este bajo con un bajo más alto acá. Eso nos podría llevar a la zona de los 4.30 para después rechazar y continuar con esta caída tan deliciosa, damas y caballeros. Nada mal, honestamente. All right, sir, we got ATMOS. What was it? Atmos. Oh, Atmos. Okay, perfect. We've seen it before. It's right here. Yes. My brain's just dumb. I heard just letters, not a word. Beautiful, beautiful. Cool. You guys can see that? Yeah. Sweet. Okay, cool. Nice. Honestly, let's go to the weekly because I mean we're getting the weekly close today, and this is actually looking like it's pressing for a breakout. We are going to put it here. There we go. And really, I mean, Atmos above 179.58 is bullish, and specifically, we're getting that weekly close in 4 hours. This is a very good sign for just continuation to the upside, in my opinion. Let's see how volatility is looking. No setup here, but again, just no extreme read. Looking actually quite nice. Extreme read, yeah, we've had extreme reads before. Can see here. Really, into next week, you simply want to see 179.58 hold. You're just looking at October 13th wick high, and as long as you stay above that, like on dailies, leading into the 2-day, going into that weekly, this will be going just continuing higher. Now you can see here that you are holding the 61.8% on the weekly, and this is giving you a measured move up to around at 78.6, right at $184, being the next objective zone. So, you know, just a little higher and playing into the idea that even on the weekly, you're not in extreme reads. Last week, you got a breakout move. You haven't even tested the 38.2%. So into next week, what we're going to be looking at is to see if these ranges step up. And perhaps the 78.6% will actually start moving up a little, you know, past 184. But regardless, today, this is showing still a continuation and a move to around 184. Now, if this steps up, this will give you confidence that perhaps October 13th wick high is going to keep holding as support. That just could be with the 38.2% moving up near that 179 zone. Currently, it's at 176.35. Wow. And right, so then if into this week, we're getting a pretty good reclaim. Next week, possibly going all the way up to 184, we'll just bleed into a really good bi-weekly. Now, you do see, I mean, we are back above that bi-weekly median. We did lose it in December. So, I mean, all the new year, we've just been under it. Now going into potentially the end of February, you are going to actually maybe get expansion off of here. Now, this bi-weekly is a good perspective because you have an easy clear target above the median sitting at 178.97, basically right at 179. You will get a measured move up to around that 186 region. Again, you've seen this kind of play out nicely, which is you just start pressing above the median, making a move towards the top side 38.2%. Now, if you break that 38.2%, you can actually make nice moves up. You even saw this last move all the way up to around that 88.3% zone at 203. Now, again, these ranges will step up or step down, update essentially in 7 days. But still, in this perspective, this is telling you this one's higher. And even volatility is giving you freshly a setup here. In, well, 7 days, if it stays back above 15%, kind of a weird color here, back above 15%, this will just be in a breakout. Now, that's very interesting when we're looking for a continuation move, specifically when that last biweekly is put in a 7.7% candle.
So really, I mean, ATO is looking quite nice, and I would be looking for a move to around 184, 186, as long as you do stay above that 179.58 region. Now we can go to lower time frames. So now let's go to the monthly now. Now it's all about the monthly. Let's see if we actually get monthlies above that October high. Because again, just everything you'd want to see for a continuation move to around that 180 region. Now let's see the characteristics of this. So you essentially have been defending the monthly 9 as your lows, and that's been producing the last higher low, right? You can see here coming in, you retested that, or came very close to a retest in January. That led to a major higher low before moving up. Then you came all the way back down, actually tested the monthly 9, next higher low, before you got the higher high break, came in for the next higher low off the monthly 9. Higher high break, and no different in January. You came in for that monthly EMA 9 retest, and now you're really pressing that higher high break. So I mean, even the characteristic is still the same that it's been essentially since the reclaim here in March of 2024. You've just been producing higher lows off the monthly 9. Not really getting much here. I mean, if you break that 61.8%, you still get that 188 target. So, I mean, that monthly, bi-weekly, and even weekly showing that 184 to 186 region to like 188 could be the new high, new zone for a new high. Now, where will I potentially get bearish on this chart? And bearish really meaning just, back within a range. Well, you just don't want to see dailies back under 179.58. If you start seeing dailies back under there, perfectly fine. Just means you're back within this range. And that could mean we're going to make a move back to around 169. But until then, beautiful weekly closure. 179.58 is about to, lead to a nice hammerhead here. And really, on the higher time frames, it is just signaling continuation up. Now, and even a 2-day is about to get a bullish reclaim here. So if you want, possibly into next week, you could easily retest 179. This will just play into it's gearing up for a really good bi-weekly close. Because again, if the weeklies continue to hold above 179.58, that's your continuation move to around 184, 188. And that's as simple as it is. If you start losing 179.58 on daily close, that's your first big sign that, okay, this might start moving back down. But until then, watch the daily very closely today, because into next week, it's confirming a, nice reclaim of resistance. So we want to see that logically be flipped into support. And you'll easily get a trade on this 2-day. If you start reclaiming back above there, you would expect this to retest before breaking out. And then, a new high at the end of this month, or just keeps continuing. Because, you are just in a new high now, actually. So pretty easy chart. Just stay above 179.58, you move up. Break that, you probably move back down to 169, and you're just within that range. But now that this has a macro higher high, if this ended up, let's say, deviating 179.58 and coming all the way back down to 169, you would have to be looking at that as an opportunity, because monthly is just an uptrend still. Yes, indeed, senor. Thank you so much. Thank you very much, everyone. Thank you, Alex. That was very simple, easy, clear. Now the next one before I forget. Oh, the peso for Mr. Farhano. USD MXN, baby, or MXN USD. What is it? USD MXN. One day we'll send it to 27. One day, people are like, "Ha! You said the dollar was going to blah blah blah. Where's the dollar? Where's the peso 28?" I'm like, yeah, everything happens in 2 days. Absolutely. Yeah, global currencies move in 2 weeks. You know that? Everybody knows that. Everybody knows that. You're not a complete fucking moron for not understanding the dynamics and asking. No. That's not what's happening. I am a moron for telling you this. Yeah, exactamente.
Por supuesto. It's fucking amazing. All right. I'll do this one quick and we'll get into it with the other stuff. All righty. Vamos a ver, estamos viendo Atmos. Atmos es una empresa, es un distribuidor de gas natural. Por supuesto, pueden ver lo que está ocurriendo con el gas natural, pueden ver con la energía en total en general. Esta es una tabla súper, súper, súper alcista. No tiene caso ni siquiera poner líneas memes aquí abajo. Vean dónde estamos y es justo donde queremos empezar. Bajos más altos, altos más altos en toda la tabla. Alcista de madre en la trimestral. Tienes un setup de volatilidad que literalmente empezó en octubre del 2021 y continúa hasta acá en la tabla trimestral, apenas empezando a llegar al extremo. Nunca ha llegado más arriba del 98%, pero eso lo pone casi 10% de donde está en este momento. Eso quiere decir que tiene más camino para adelante. Vamos a la mensual. La mensual, estamos recuperando nuestro promedio del 9, del 5 también en esta vela. Hemos estado rangueando en ellos, Hemos cerrado varias veces debajo del 5 mensualmente y no nos debería preocupar. No debajo del 9. La última vez que cerramos debajo del promedio del 9 fue acá, en septiembre del 2023, antes del subidón dongo que tuvimos en toda la bolsa, gracias al setup de Hamas y lo explosivo de ese pedo. Acabas de ser altos históricos en esta vela, básicamente. Estás por encima de la última, del último alto, encima de los promedios. Voy a ponerte el HPR nada más por mamón, pero no lo necesitamos. Y estamos a punto de tocar el 61.8%. El objetivo serían 182. Ahora, recuerden, esta madre normalmente donde topea en el 95%, que fue lo que hizo en abril del 2022. El 95% se encuentra en 208. Vaya. Vamos a ver, la de 2 semanas, postura alcista. Tienes todavía una semana para cerrar esta vela, pero estando por encima de la media se está donde nuestra línea meme se encuentra. Deberías de ir a la parte alta de la zona azul y de ahí tienes muy altas probabilidades de venir al 61.8% en los 192. Cualquier regreso a esta zona de los 170 hasta los 166, aunque se me haría 167, se me haría un extremo bastante fuerte. Esto podría regresar acá y esa sería tu oportunidad de agregar a tu posición en largo. Semanal, alcista, encima del 61.8%, volatilidad expandiendo frescamente, apenas en el 46%, lo pueden ver acá. Esto quiere decir que esto tiene fuerza y podría llevarnos más arriba. ¿Hemos visto algún setup de volatilidad levantándose fuerte acá? Sí, donde paró en el 88.3%, en los 188. Así que todavía tenemos camino, podemos subir más. Diaria, vamos a reajustar este pedo, poner el HPDR. En la diaria puedes ver que, ya llegaste hasta acá arriba y volatilidad está cruzando a la baja. Esto me podría decir que estás ante una posible corrección pronto y esto sería ante el 71.8% para regresar al promedio del 9 en los 177 hasta los 174 o tal vez los 172. Con eso dicho y hecho, puesto enfrente de todos ustedes, damas y caballeros, ¿qué es lo que tenemos? Básicamente lo siguiente. Si esta chingadera vuelve a regresar por suerte a esta zona donde está esta línea meme en los 172, 171, aquí es probablemente donde quieras agregar a tu posición porque va a continuar subiendo. Trimestral alcista con volatilidad expandiendo a la alza. Mensual igual, 2 semanas igual, semanal. Diaria es la única que está dándome la idea de que podríamos corregir y la de 4 horas me dice que tal vez ni eso podamos porque está empujando a la alza un setup de volatilidad. Vamos a ver la de 12 horas en putiza. 12 horas también está así. Voy a confiar en la de 8 ciegamente. Dame mi volatilidad de 8 horas. Contrayendo. Ok. Voy a esperar a este posible rechazo. Ahora el rechazo te puede llevar solamente a 179 y de ahí continuar a la alza. Es una alta probabilidad de que eso ocurra acá. Tienes también un cruce plateado a la alza en la de 8 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier oportunidad del promedio del 9 ser tocado en los 177 va a ser una oportunidad de oro. No lo has tocado en toda esta subida. Ninguna de estas velas lo tocó. Y ahí lo tienes. Alcista, alcista, alcista correctivo en una muy pequeña fase, pero más alcista. ¿Por qué? Porque hay una crisis energética. Listo.
Que está creciendo y creciendo y creciendo. Vámonos, Mr. Farhano, with the USD MXN peso. Right. The Mexican peso, as opposed to every other peso. That's right. Are there other pesos? By the I'm not way, sure. no other fucking country could come up with a different fucking name for their currency. We all had to settle with peso. God damn. What other countries use peso? There's, I believe, there's a few in Latin America that have a peso in different. I don't want to say what countries because I really don't remember, but I'm going to look it up right now while you show me. I'll tell you right now. Whenever I tell my phone to trans or convert pesos into dollars, I just say pesos, and it assumes I mean Mexican pesos. Oh, well, that's the go-to for everyone, for sure. Because I think if you're saying like Guayana pesos or some shit like that, you have to be specific. It's like when people are saying Paris and then they say France afterwards. Really? All right, I got it. Right. You got the Chilean peso, Argentine peso, Colombian peso, Cuban peso, Dominican peso, Mexican peso, and Uruguayan peso. That's a lot of pesos. I know. That's what I'm saying. See, we all fucking came up with the same name for all different bullshit. Bunch of retards. All right, so we'll start with the 6 month on the peso. We are getting very extreme momentum to the downside. Now we're at about 97% to the downside with volatility at 97%. Excuse me. We are getting to an area where it's going to be much more difficult for bears to keep momentum down here. And if you look at the jewel now, we are starting to lose the sell signal, lose the curvature to the downside, right at the edge of the bearish control zone. And this is looking like this is likely going to switch into a buy signal on this next open. And you see how this is a 6 month chart, so it takes a lot of time for something like this to play out. On this next 6 month open, even if this does flip into a buy signal, that's just going to be a first indication of that buy signal. This is going to take like another maybe 2 or 3 closes for that to even play out a little bit. That's a year and a half, a long time for this thing to actually play out. And if you notice on this last bottom, we came all the way down to the 100% range on the HPDR. All the way down to that 16-ish peso per dollar area, zone. We got a bounce off of there, and we got somewhat of a herp and derp right here, a head and shoulders. Now we're once again back below the 97.5%. Ideally, we want to continue holding this area on a closing basis right around 17. Don't want to lose 17. And if you continue to hold 17, likely you're going to end up getting a mean reversion at that point, put in some hidden bullish divergence, and that'll send it up to at least somewhere around this 20 zone, if not likely probably higher. Let's go into the quarterly. Actually, let's see if there's a yearly. Yearly also is at the 97%, with momentum very close to flipping back up, with volatility also very close to going into contraction. Maybe you could see a move down to around 16 pesos, 16.17. Although if you do see that, this is likely going to just give you a strong bounce. This is the first time ever you'd be testing that yearly 21. And every single time you come down to these extreme zones, this is macro bottoms before it goes to new all-time highs. Here, new high. Here, new high. Here, new high. Here, new high. It's happened every single time before. And the confirmation is going to be getting a yearly close over about 1729. All right. Quarterly is also now entering into the bearish control zone with volatility now expanding. Quarterly is losing the buy signal, flipping into neutral. This goes along with price approaching the 78.6%, right around 17 pesos. As long as you're holding that 17 peso area, though, there's still a possibility you can put in a higher low here and send it back up. Lose 17, you're probably going to come down to somewhere around 16 to 15. Coming down to 16 to 15 is likely going to be that zone that comes down on the yearly, tapping that yearly 21, going all the way down to that 100%, where you've been bottoming at every single time previously, right around 1550. Monthly is also now freshly flipping back down with volatility going into expansion.
monthly has a silver cross to the downside, and now you're approaching the monthly 200. The monthly 200 is right around 17. This is also another piece of information that solidifies the 17 area as a very significant level of support, and coming down to the 17 peso area this time around will be a tap of this 21, 200, which last time you front ran. You haven't actually connected with this 200 SMA just yet. Okay. 2 week also positioned to the downside with volatility expanding at 93%. Getting to very extreme areas on the HPDR, doesn't look like much continuation here from here before you see at least a mean reversion bounce. Somewhere around 17th or very high 16s is where it's likely going to bounce, if not from here already. Weekly also very close to flipping back up with volatility close to going into contraction, and weekly is now giving you a God mode signal in the background, but you still have the sell signal. You haven't switched to the neutral or even the buy signal yet. 5 days also now very close to flipping back up, right at the edge of flipping back up, with volatility also at the edge of contracting, and 5-day jewels now lost the sell signal with the God mode background and the neutral signal now. You want to continue holding over about 1708, and you see a bounce into somewhere around like 17.5. You mean 1608? This week low, 1708. Oh, sorry. I saw how low you put it, and I was like, no, sir. Okay, sorry. Two-day also flipping back up now, getting out of the bearish control zone with volatility contracting. 2 days putting in several drives of hidden bearish divergence with more higher highs on momentum, lower highs on price. This will confirm with any close below 17.1, and then that gives you a move down to about 17 to 16.8. Right now, you have made your way back into the 38.2%. However, so as long as you're closing over 17.1, should see continuation into 17.3s. Daily also flipped up with volatility now at extreme lows. Daily is giving you a fresh buy signal on the jewel within the bearish control zone, and daily has also made its way back into the 38.2%. Just want to continue holding over that 17 zone, and then you should see continuation upwards. The second you lose 17 on even like a 4-hour closing basis, probably going to break down. And by breakdown, I just mean going to the high 16s. And 4-hour now also flipping down, getting into the bearish control zone with volatility expanding. And we are getting a fresh breakdown of about 38.2% on the 4-hour. As long as we are closing below 17.19, you are likely to make another attempt at somewhere around 17 flat. And that would be a tap of that 200 SMA that we previously looked at. And also 2 hours flipping to the downside. You're getting a little bit of a bounce, although unlikely that gets you beyond 17.2. All right, now let's look at RSI. Uh-oh. Yearly is about to put in another drive of bearish divergence here. That's not good. We got about 10 months left to go, though, so that's an eternity in trading. We can talk about this in about 8.5 months. But this will confirm with any close below, let's see here. Candles, close, open, 16, no. About 20.8. Any close below 20.8, and that will confirm. So we got to run it back to over 20 before the end of the year. But that's 10 months, and that's a long time away. And we did approach the easy zone, which is the edge of the bullish control zone. That's at 18. 6 month invalidating the hidden bullish divergence. The easy target from there is going to be the bearish control zone. I think we've already hit it. Let me zoom in. No, we have not, but this level is going to update. Right now it's at 13.8. I don't think it's going to 13. Likely this is going to update to somewhere around 17 to 16s. This is very arguably played out on this divergence.
2-day has a fresh drive of bullish divergence here. This is going to be active as long as you're closing over 17.12. Next target is going to be the edge of the bearish control zone and then the neutral zone. The bearish control zone is at 17.3 and neutral zone is at about 17.7. Daily is putting in a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any close below 17.179, and that'll give you a move down to once again retesting these current lows right around 17 flat. Yearly momentum is flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 21.23. And you're projected on this next open to be right at the edge of the bearish control zone. In this area, the pivot likely will drop. Plus, it's a pretty steady yearly uptrend. 6 month is currently flipped down, but very close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over $16.52. Actually, it's flipped back up. My bad. And it's going to remain flipped up as long as you're closing over $16.52. That's very interesting to see that 6 month momentum has now freshly flipped back up on this last close. And there's hidden bullish divergence here, which has been confirmed because you have taken out the previous low on momentum while price made a higher low. So kind of seems like we're going to, based on the low time frames, we're going to get a retest of these lows, maybe make an ever so slightly higher low, or possibly sweep the current low just a little bit, but then send it up from there. Seeming like move down is going to be fuckery now with that 6 month hidden bullish divergence. Quarterly is currently freshly flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 1985, and it's rejecting the bullish control zone. Monthly is also flipped down, although it's close to flipping up, and it will flip back up if you can close over 1759. Likely not going to happen this month. 2 week is also very close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over 17.18. Weekly is also very close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over 17.15. 5 days already flipped back up, and it'll remain up as long as you're closing over 17.12. 2 days flip down, and it'll remain down as long as you're closing below 17.21, which is close to flipping back up. Daily is currently also flipped down, but very close to flipping back up, and it will flip up if you can close over 17.16. And 4 hours flip back down, and it's going to remain down with a derp of death as long as you're closing below 17.25. So on the very, very high time frames, it is still leaning bullish. There's still an uptrend on all of your high time frames. But now what's significant is that 6 month momentum is freshly flipping back up, putting in hidden bullish divergence. But with the low time frames freshly flipping back down, like the 4 hour flipping down, it does make it seem like you're going to get another retest of these current lows, somewhere around 17 flat, maybe high 16s. But I do think based off of the higher term time frame trend and also the divergences that we've already confirmed, I do think that area is going to hold. And then from there, maybe over the next year and a half to 2 years, 2.5 years, somewhere around that time frame, I do think this is going to once again break back out, and at the very least retest these highs somewhere around 20, but likely somewhere higher with that 6 month hidden bullish divergence to test somewhere around these highs here at 25, maybe 27, somewhere in that zone. Once again, that becomes actionable once you can get a weekly close over about $20. Then you should see some busting action somewhere around 20 pesos into 27. And if you want to be aggressive, you can use 18. You can use 18.2 or 18.5, right around that zone. Yeah, and if you can get, I'd use a weekly close over that area, then you can get some or a nice move into the 20s. But right now, in the short time frames, likely a retest of these current lows. If the lows hold, then you got your hidden bullish divergence on the 6 month to send it back up over the next couple of years. Thank you, senor. Let's see how long it takes for the dollar to not be a pussy and then just cryptify everything. Put me on blockchain, son. Make everything stronger. That's all I'm asking. That's all I'm asking. Just a matter of time, honestly. Yeah, it's going to happen. You might as well just fucking get it done already.
We just need a small little war in Iran, and then the dollar will fly. That's a really weird thing right now with the whole Iran war. Everyone's aware that we're in a war with Iran and blah blah blah, but nothing happens. Like everyone just keeps telling me that it's getting crazy, but nothing happens. By the way, I'm not sure if you guys know, I am friends with a bunch of Persian people because I go to Persian restaurants all the time to smoke hookah, and they're having a. And this is not in our news, so this is what I'm wondering. Have you guys heard about like that type of revolution they're having inside of the country? Oh, yeah, people are trying to. Do you guys overthrow know it. that the government's killing a ton of people? Bunch of people, young Yeah. people. Like thousands. Like the people that I hang out with that talk about this shit, they're saying that there's more than 100,000 people that they've already killed. Their own government. Yeah, I've So- seen things that they're going into malls and like hospitals or places where people are protesting and just killing people. Yeah, you just fucking straight up kill them. So what? Why do we need to bomb them? Aren't they busy enough and dying altogether already? Why do we need to throw on top of that a fucking war with the United States? What's the point? Yeah, literally. And the people won. Like the people like Trump. So They've always done. They're totally against the regime that's there. So that's my question. What's the point of going into a war with a regime that's literally at war with their own people? And by the way, the interesting thing about this is the United States could totally come out and say we need to stop this evil government from whatever they're doing to their people and use it in their advantage, but they're not. It's just really weird. Like I said, I have no idea what's going on, but don't you think it's weird altogether? Yeah, and also how everything gets broadcasted before. Well, yeah, I mean that's part of the bullshit. That's for the idiots on Twitter, right? Guys, we're gonna attack Iran this weekend. Oh my god, we're gonna attack Iran this weekend. I hope no one in Iran reads CNN Twitter's account. That'd be fucking terrible for our attack. Maybe they'll just get all of the valuable stuff out of there. I actually truly admire the people that are reading the news, that are getting these political stuff and thinking, by the way, how many things is like the government of the United States in charge of, right? But we only hear about tariffs. We only hear about the war with Iran. We only hear about like 3 or 4 things that has everyone completely losing their mind. And that's all they talk about. They never tell you, by the way, we're fixing infrastructure. We're doing this. Nothing. It's just like the same 4 or 5 things. And everyone's just literally falling for every single one of those pieces. It's fucking amazing. Yep, and every now and then they'll tell you some bullshit about aliens. Well, I was showing that today before because that's literally what I opened with. And it's in 2020 at the bottom of the market, they released the UFO Pentagon files. I don't know if you remember that. Yeah. In 2023, summer, before everything happened, David Gersh and other people went and they were testifying that we actually have aliens and we have spaceships. Like literally, I just showed people. You remember, they do this every 2 years so that people are fucking stupid and don't remember anything. And now they're coming out with the aliens again. But this one's fun, though. This one's fun because this time people think it's to distract them from the Epstein files that they themselves gave them. So the government was like, you know what? Hey, guys, we're a bunch of rapists and we do all these fucked up shit. We have it on these files, but we'll never give them to you. People were like, give us the Epstein files. They were like, fine, here's the files. And everyone's like, my God, look at all these terrible things. By the way, guys, aliens. They're trying to distract us from the Epstein files that they themselves told us about and then they gave us. Yeah, absolutely. And what's the one piece of news that came out today that will build a new narrative that everyone's missing out on? Q1's GDP was way lower than expectations. And again, the number is fake. But what they're doing is they're prepping that narrative, right? Like it started, like right now that they, according to everyone, they're being distracted by the Epstein files or the aliens from the both. The real narrative is this country's in a shithole, economically speaking. And now they're starting to let people know GDP not good. And then they just get quiet. And everyone's still talking about the Epstein files and all this shit. This is so prime. This is so good. So good for our bets.
for everything that we're doing right here at ETA financially. This is incredible. And I have yet to read really anything about those files. Me too. I'm not, dude. I'm sorry. I am not mentally challenged. If they tell me we have these files of us doing all these fucked up shit, and then they give them to me, like I have to be a retard to think that there's any value in that, right? So what happened? The files are out. What happened? Literally nothing. Oh, okay. Wow, crazy. No, it's fucking admirable. Nothing ever happens. They threw like one person to the sharks. The dude, British Prince gay Andrew. guy, or whoever he was, no? Or that Prince guy. Yeah. Yeah. Who, by the way, is 100 million years old. It's like that scene from Dark Knight Rises where Bane tells him they expect one of us in their wreckage, brother. Yeah. Hey, by the way, literally, that's how it works, right? Whenever there's like a financial crisis, there's one guy that goes to jail for like 2 years. And then, like, literally quadrillions of dollars disappear. And this one guy is like, this guy did everything. He goes to jail for like 2 months. And that's that. It's amazing. Honestly, you got to give it to these guys. They're brilliant. I like it. It's an enjoyable show. Okay. And then when he gets back out of jail, he has a job at JP Morgan with a massive bonus. Oh, no fucking doubt. Of course. Oh, can you imagine the fucking deal that you got? Just take the blame. Imagine? That'd be fucking sick. I'd go to jail for 2 years. Me too. If you give me that amount of money, I would too. It's fucking jail, dude. You're not going into like one of those high security, like with like real prisoners that have done anything. You go to the one with Sam Bankman-Fried went to. Yeah, like, white collar prison. I'd be, if they take me to that prison where Diddy is or Sam Bankman, whatever, I'd be the hardest guy. I'm Mexican. All I need to do is shave my head. And then they'd be like the leader of the gang. I gained that reputation by making money in a legit way. So I can't imagine in a prison what I would look like. And I'm in shape. Shooting dice with Sam and Diddy. I'd make them my bitches. I rape them every morning on behalf of everyone. Okay. All right. Let's get back to the charts, huh? Ok. Estamos viendo el peso dólar, damas y caballeros, en una tabla trimestral. Voy a empezar con la de 6 meses, más a gusto, más divertida, menos ruido, tranquila. Mi tabla de 6 meses, adorada llamada, el peso en contra del dólar, el dólar en contra del peso. Mientras más sube esta tabla, más sube el dólar en contra del peso. Cuando estábamos acá en el 94, los pesones valían $3, cada dólar te daba 3 pesos. O con 3 pesos podías comprar $1. Y ahorita con 17 pesos puedes comprar $1, ¿no? Es simplemente lo que ha ocurrido, es una simple devaluación de un L2 en contra de del dólar. Y esta es una tendencia que continúa a través del tiempo, a menos de que México haya por alguna razón construido la inteligencia artificial más fuerte del mundo, tiene el progreso más grande económico que hemos visto en toda la historia y simplemente todo el mundo quiere invertir en México. Eso explicaría que esto debería de hacer esto. Esa es la única razón por la que esto caería, ¿no? Estados Unidos ya no puede hacer nada, México es el país más innovador del planeta, etcétera. Bien, y que tiene más poder en el Banco Central, etcétera. Si somos realistas, estamos viendo algo bastante sencillo. En esta tabla de 6 meses, que lleva una tendencia alcista desde literalmente que salió el peso en 1989 hasta el día de hoy, estamos en la parte baja del canal, lo hemos platicado 1000 veces, en lo que nos cuentan todas las peores noticias del planeta del dólar yéndose a cero. Si eso fuera cierto, todo el mundo tiene razón y esto debería de ocurrir, rebotar por acá y de nuevo continuar cayendo. ¿Por qué? Porque el imperio americano cayó y el imperio mexicano, que definitivamente no tiene corrupción, funciona súper bien, tiene las empresas más grandes del planeta, continúan. Perdón que sea tan sarcástico, pero es que literalmente es cabrón esto, ¿no? Porque la gente no comprende y lo toma como si ellos hubieran creado el peso, ¿no? Te ponen un equipito y la verga. Ok, quiero que entiendan esto. Si el peso hiciera esto,
yo me haría más rico por mis empresas en México. Nada me gustaría más. La realidad es que eso jamás va a pasar en su puta vida, ¿ok? Lo que va a pasar y lo que está pasando en este momento simplemente es una consolidación, un movimiento estilo antes de un movimiento, no así, pero un movimiento a buscar este máximo histórico en los $25, 25 pesos por dólar. Esto, una vez más, estás viendo una tabla de 6 meses. Estamos hablando de Forex. Estamos hablando de cosas que tardan muchísimo tiempo en jugar. Habíamos platicado desde el año pasado lo que yo voy a ver como la última excusa del cisne negro alrededor del mundo destruyendo todo, es el dólar subiendo. Eso no va a ocurrir hasta que toquemos fondo en la bolsa. Tienen que entender eso. Y ahora, no va a pasar el mismo día. ¿Ok? La bolsa puede continuar cayendo. Te pueden decir, güey, va a haber, ponte tú, ¿no? Que todo esto continúe. De acuerdo a como yo lo veo, es de aquí a mediados de año, a octubre, de entre mediados de año y octubre, ahí es cuando salen y nos dicen, güey, estamos en un pedo económico gigantesco. ¿Verías un movimiento así rápido del peso dólar? Podría ser, ¿no? Donde todo el mundo diga, ahí está, el dólar sí se va a ir a cero. Podría ser, ¿eh? No estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero podría ser. Y en eso, en lo que todo el mundo está viendo el mercado continuar cayendo a nuevos mínimos, cripto nuevos mínimos, todo, el dólar va a empezar a despegar. Despegar. Y cuando la gente empiece a ver ya el dólar, y esto lo estás viendo en el peso, cuando la gente empieza a ver al dólar, y el dólar está puesto en la misma situación, pueden ver que no es el peso el que le está ganando al dólar, es literalmente el dólar simplemente contra sí mismo. Acá, donde lo estás viendo, viene en esta tendencia alcista del 2008, donde está haciendo altos más altos, con bajos más altos en toda la tabla, y ahora está aguantándolo el promedio del 34, el promedio del 55 mensual. Solamente tenemos que romper el promedio del 100 aquí arriba. Una vez que estemos por arriba de los 98,661, esta cosa, porque después de que tienes un SFP, para la gente que ha estado aquí un rato, cuando tienes un movimiento que se sale de un canal que ha estado todo el tiempo, tienes normalmente el movimiento contrario y te vas a salir del canal. ¿Ok? Y esto para mí es el cisne negro alrededor del mundo. Cuando el dólar se va a volver tan fuerte que todo el mundo va a tener que dejar sus otras monedas. Ahora, si me estás viendo ahorita y me preguntas, ¿cómo es que entonces el dólar no ha llegado a 27, como dijiste, Alejandro? Entiendo, pero entiendo tu problema, pero al mismo tiempo tienes que entender lo siguiente. Las monedas alrededor del mundo las vemos en tablas de 6 meses porque se mueven lento. Esto no pasa de la noche a la mañana, si no te quedarías en la calle, mi estimado. Entonces, esto va a ocurrir, está ocurriendo en tiempo real, donde el dólar está en esta posición. Y aquí solamente hay 2 sopas. Ahora, puedo yo estar completamente equivocado. Y una vez más, Europa, el país más, el continente más fuerte del planeta, podría ser la primera potencia mundial, o México, o Gran Bretaña, cualquiera de estos países que estaban viendo su moneda en contra del dólar, ¿no? O, ¿no? Y que el dólar, pues, simplemente caiga. Eso podría ser. Puede que yo esté mal, que el dólar vaya a caer, tal cual como 99% de ustedes piensa. O, y escúchenme en esta, puede que en lo que estás en el nivel más crítico de soporte, en el promedio del 34, con volatilidad jugando con expandir, ¿no? En la de 6 meses, jugando con la idea. Después de la expansión que tuviste acá, que fue la caída, ahora estás teniendo literalmente una contracción en la de 6 meses, lo que nos dice que va a haber un cambio de rumbo. Y ahora, esto se llega a dar, como les digo, y revienta. Ponte tú, la siguiente vela para arriba es esta. Y esto lo pondría en 122, en la parte más alta del rango. Va a llegar en una vela, normalmente toma 3, 4 velas. A 123, 124. Eso es a donde va a ir el dólar. ¿Por qué? Y una vez más, ¿qué están haciendo los que mueven el mundo, los que nos cuentan las historias? Están literalmente tokenizando todos los cupones de deuda en el mundo. ¿Eso qué genera? Ganancias gigantescas. ¿Para quién? Compañías como Tether. Tether, literalmente, una compañía que crea monedas estables de la nada, ¿no? Con 20 empleados,
hace suficiente dinero para comprar equipos de soccer, minas de oro, todo. Ahora imagínate darle ese poder a todos los bancos y a todas las empresas americanas. Se van a cargar de esos dólares, es lo mismo. No tienes que ser un genio para entender esto. Eventualmente esto va a reventar a la alza y es lo que todo el mundo no va a estar esperando, ¿ok? Y todo el mundo va a tener que protegerse en criptodólares. Ese es el ataque de Estados Unidos en contra del mundo. Destruir sus monedas para que todos se tengan que comprar más dólares que efectivamente destruyen aún más sus monedas, sus economías y dolarizan toda la economía de nuestro lado del mundo. Eso para mí es la jugada que están haciendo. Por ahora, estamos aguantando el promedio del 21 en la de 6 meses. Estamos justamente aquí. Si yo fuera a poner una línea que nos hablara, no, sería algo así. Y aquí está, básicamente esta línea estaría aquí. Una vez que pasemos esta zona, estamos listos para poder empezar a reventar a la alza. O una vez que te lleves los 94 para abajo, que sería este alto, olvídalo. Entonces sí vamos a ir para abajo. ¿Ok? No hay que simplemente puede estar bien, también tienes el otro escenario aquí puesto. Ahora, si esto pasa, lo mejor que puedes hacer es salirte de la bolsa en Estados Unidos porque pues, el dólar se va a cero, no vale nada las empresas y pues sería la caída del imperio americano, ¿no? Y pues los otros imperios tan fuertes alrededor del mundo. Es que no hay alternativas, cabrones. Y quien diga China y eso es otra cosa. 3 meses, está a punto de darnos un cero de volatilidad. Todavía falta mes y medio para cerrar esta vela. Vamos a ver a dónde apunta. Lo que me gusta de este gráfico y lo que estoy viendo yo es como acá. Acá venimos y cerramos acá, ¿no? En el 2018. Y nuestras velas literalmente hicieron fondo acá. Acá también, ¿ok? Es literalmente está parejito. El pedo acá fue que y tuviste dashes más cortos. Eso fue para ponerte en una tendencia alcista. Bien. Acá tuvimos estos cierres, ¿no? Aquí abajo, en los 96 del dólar, y ahora estás teniendo estos aquí arriba. Esto, por más que tengas este jalón de acá, si estás viendo los cierres, es más alcista que bajista. Una vez más, también le está alimentando mi bias, ¿no? Lo tengo que decir también para que sepan dónde estoy parado. Y no se equivoquen, como yo. Mensual. Mensual tienes un cruce plateado a la baja. Normalmente aquí, en estas tablas, cuando encuentras los cruces plateados, ya viste el piso. Acá está. El cruce plateado que ocurrió, ya habías visto el piso. ¿Ok? Acá tienes el cruce plateado que ocurrió y puede que ya has visto el fondo. Esto, por eso les digo, Forex es diferente a analizar que cualquier otra cosa. Tienes que usar temporalidades altas. Si estás en la diaria, estás pero jodido. Tienes toda esta consolidación por debajo del promedio del 100. Y una vez más, otra cosa que me inspira confianza. Cierre por debajo del 200, cierre por encima, pero te llevas 4 wikazos mensuales. Acá, en el 2020, que fue cuando caímos a los fuerte con el dólar, lo que hicimos fue cerrar por abajo, por arriba, por abajo y por arriba. Ahora, esto es la pandemia, ¿ok? ¿Qué significa? No hay actividad económica en Estados Unidos, bla, bla, bla. Aún así, si ponen atención, nuestros cierres más altos que estos, pero lo más importante, el promedio del 200 lo aguantamos, ¿no? No tuvimos 3 cierres, sí, 1, 2, 3 seguidos y luego para arriba, tuvimos 4 mensuales. Pero, como le estaba diciendo, vienes, lo tocas, ¿no? Luego te metes más y ahora solo lo has tocado una vez. Esto indica fuerza para mí y una vez más, tienes un cruce plateado en la trimestral, normalmente pensaríamos que es letal, pero antes ya hemos visto los fondos cuando viene el cruce plateado. Y acá puede ser que la misma vela en la que lo hizo nos los haya dado. Vamos a ver si sí o si no. Aparte de eso tienes el alto histórico del dólar, bueno, el alto local del dólar en los 114. Desde entonces, bajos, altos más bajos, bajos más bajos. Pero no que esto. Todavía no te llevas los del 2021. En la macro, como puedes ver, si nos echamos para atrás, estás en una tendencia alcista. Aquí el pedo va a ser,
¿no? Y también dólar peso, un poco de lo mismo. Aquí el pedo del dólar peso es igual. Volteen a ver el promedio del 200, está aquí abajo, ¿no? En la línea morada que están viendo subir. En la mensual, ¿cuándo fue la última vez que lo tocamos en el peso dólar? Nunca. La última vez que lo tocamos fue en abril del 2024, cuando el peso llegó al nivel más bajo que ha llegado en 10 años, ¿no? Sí, básicamente. Y ahora vienes a tocarlo acá. Puede que lo toques o puede que no, puede que te quedes un rato acá, ¿no? Pero ya viene más arriba. No nada más viene más arriba. Si no lo llegas a tocar, esto va a señalar demasiada fuerza en esa divergencia, ¿no? Tienes también lo mismo. Cada que tienes esto, en tu cruce platea ocurre luego. En un cruce platea a la baja y tienes los fondos luego. Esto debería encontrar fondo por acá. Tal vez llegar a los 16.9, 16.8 sería. Y ahora, me hubiera encantado, por supuesto, haber comprado, tener más todos mis pesos para cambiarlos en este nivel y más abajo, por supuesto. Pero, de todas maneras, un peso para arriba no me va a matar a largo plazo, ¿no? De todas maneras, de los pocos pezones que tengo. Y me voy a esperar a que esto cambie. Y básicamente es lo que estamos haciendo. Alto, bajo, alto más alto, alto más alto. ¿Y ahora qué vas a hacer por acá? 2 semanas tienes volatilidad expandiendo ante esta gran caída del pezón, ¿no? Del dólar contra el peso. Lo pueden ver acá. Esto continúa y no tiene señales de que quiere parar, lo que nos podría llevar a esta línea, una vez más, 16.9, hasta tocar. Técnicamente no deberíamos de hacer esto, ¿no? Pero ve la gatada del peso acá. Bajo más bajo para subir a hacer un alto más alto. Entonces esta tabla tiene sus gajes de gatadas, por supuesto, como también esta consolidación para arriba antes de caer muy a la cripto. Entonces vamos a ponerle atención a esto, a ver cómo va. Vamos a ver la semanal. Nos dice que el movimiento en la semanal está empezando a buscar esta contracción de volatilidad. Recuerden, no es contracción hasta que estemos por debajo del promedio. Y por ende, todavía tenemos que ver cómo se comporta esto. Vamos a ver el cierre de esta semana y a dónde va la volatilidad en la próxima, porque esto nos podría estar indicando que este movimiento a la baja puede estar más cerca del final de lo que pensamos. Y va a ver la diaria nada más por mamón, pero pues, la diaria no tiene más ciencia. Bajo, alto, bajo más alto más bajo más alto que los pasados y ahora un alto más bajo. Entonces simplemente está en confusión. Yo me voy a quedar con la trimestral o la de 6 meses, la que ustedes gusten para ver esto y ver si empiezas a ver que tienes un mes y 12 días para cerrar esta vela. Si esta vela llega a cerrar por encima de 17.60 y lo único que hizo fue darte un huicazo aquí abajo en el promedio del 55, sería bastante alcista. ¿Qué no sería alcista? Tener este cierre acá, tener otro cierre acá, tener otro cierre acá. ¿Sería completamente doom? No, acá lo hiciste y rebotaste hasta los 21.2. Entonces, acá lo que tendrías que hacer es básicamente algo parecido, ¿no? Se podría. ¿Cómo sabemos que estamos mal? Llévate el mínimo de acá, pero antes que todo eso, yo diría, ten un cierre debajo de 16.9. Si empiezas a tener cierres trimestrales, por debajo de 16.9, ¿sabes qué? Tal vez esto va a bajar más de lo que yo pensaba a los 15. O tal vez completamente todo lo que estoy diciendo esté mal. Ahí lo diría. Por ahora esto simplemente sigue de acuerdo al plan. Continuamos esperando a que se den todos los movimientos. Y una vez más, una vez que cuando todos ustedes estén hablando ya del dólar en contra del peso y que el dólar esté muy alto y que todos ustedes estén hablando de eso, ya va a ser muy tarde. Cuando el dólar ya haya rebotado de aquí y esté en la zona de los 102, la bolsa debería estar muy cerca de la mierda. Y tenemos que poner atención a esas cosas. Porque no es 1 a 1, no es instantáneo, no es luego. Todo se mueve diferente para no darte pistas. Por eso, ante toda esta caída, el dólar no se mueve. Si todos ustedes supieran, ¿no? Si todos supiéramos que el juego va a ser el dólar y que todo el riesgo va a caer, ¿qué es lo que está haciendo? El riesgo está cayendo.
Lo han estado viendo. Esto fue lo que les dije iba a pasar. El dólar se está tardando más en subir de lo que yo pensaba antes. Pero ya cuando me estoy acercando a las fechas, estoy viendo el por qué. Y es simplemente falta que pasen el Clarity Act. Una vez que pasen el Clarity Act, eso es fuertísimo para el dólar, eso es bueno para el dólar, no para cripto. Es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Piensa que es bueno para cripto y no, es bueno para el dólar. De eso se trata el Clarity Act y por eso es tanta mamada. Porque y se los dije, y todavía sigo en esa, que cuando pasen el Clarity Act va a reventar todo para abajo, en cripto al siguiente pie. ¿Por qué? Porque hay una divergencia en la realidad de lo que están diciendo. La realidad es que el Clarity Act ayuda al dólar y la narrativa que tienen todos es que ayuda a cripto. Cuando ves esas cosas es fácil de entender y de ver este tipo de cosas jugar. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa estoy monitoreando? El Clarity Act. Y también en enero del 2027 van a pasar empiezan ya oficialmente las empresas a poder funcionar como Tether. Pueden abrir su propio Tether dentro de su empresa para crear dólares y también bancos pueden hacerlo. Entonces, para ese entonces, yo creo que sin excusa ya el dólar debería estar, estoy hablando de enero del próximo año, entre los 102 y los 104. Para que tengan una idea del movimiento, lo que tarda este pedo. Y ahí, esto va a ser muy interesante porque normalmente cuando empieza QE, y esto es algo que estoy monitoreando paso a paso, cuando empieza QE, cuando van a empezar a imprimir dinero, no es la Reserva Federal. Ahorita no han visto cuántas veces les dicen que la Reserva Federal inyectó no sé cuántos millones de dólares. Se los he dicho desde el 12 de diciembre que empezaron a decir eso. Y una vez más, solamente se los digo, no porque estoy bien, pero para que vean lo estúpida que es la gente. Sí, güey, la Reserva Federal que te mintió sobre la inflación 2 veces, para arriba y para abajo. Ahora te está diciendo cuándo va a imprimir dinero para que te subas a la bolsa. ¿Me estás chingando? Me estás chingando. Lo que están diciendo, lo que están haciendo es hacer que todos ustedes piensen que es el escenario del 2020-21 para que se vuelvan a meter y se los lleven para abajo. Bien cogiditos y ya después ahí podemos subir. El día que eso pase, el día que empecemos a ver la reversa, ya va a ser tarde para todo. Solamente los índices, que son los únicos que quedan un poco en positivo, poco. Las 7 magníficas que están un poco cerca de sus altos, pero bueno, más cerca que las demás empresas, es lo único que falta para caer. Cuando veas al dólar ya arriba, vas a voltear a intentar vender y ya estás abajo. Eso es lo que toca. Entonces vamos a esperar por ahí vamos a esperar a ver cómo funciona este QE. ¿Y por qué lo digo? Porque literalmente debería ser el mismo efecto que tuvimos en el 2023. ¿Se acuerdan cuando dijeron la crisis bancaria y Bitcoin bajó? Que iba a bajar y subió y nadie entendía por qué. Fue por eso. Vamos a repetir lo que hicimos en el 2023, una vez que todas estas empresas puedan comprar estos bonos y crear más deuda. Se va a repetir. La pregunta es ¿cuándo? ¿Lo va a hacer justo en enero? ¿Lo va a hacer 3 meses antes, 6 meses antes o 3 o 6 meses después? Y yo sé que es un gran margen de decir mamadas, pero lo importante aquí es, vamos a poner atención paso a paso. No tenemos que distraernos de esto. Y con esto yo creo, damas y caballeros, los voy a dejar. No me siento nada bien hoy, no sé por qué. Ayer comí como pinche campeón, pero me estoy muriendo, no sé qué pedo. Algo comimos mal, porque también mi vieja no está bien. Entonces vamos a ver qué es. Yo voy a decir a Alex, pero muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Alex, I'm going to go. I feel like absolute dog shit. Is there anything you'd like to say, before we run out? No, nothing on my part. Just posted a Tesla short on the Academy, so just Nice. pay attention to the alerts, basically. Very nice. Mr. Farhano? Yeah, basically the same idea. Just as I said, watch that $65,000 area, start to lose that on like a 4-hour closing basis, then look towards that weekly 200 at 58,000. Perfecto. Well, thank you so much, boys. Enjoy your day. Enjoy your weekend. And we'll see you on Monday. Yeah, see you on Monday. Gracias, señores. Hasta luego, motherfucker. Hasta luego and buenos tardes. Cochiloco signing off. Adiós, Cochiloco.
Ok. Y rápido para cerrar esto, que hay muchos que están preguntando en putiza. Tesla, ¿no estuvo chido vender aquí arriba? No, todo el mundo esperando esto. Güey, Tesla está en una tendencia bajista todavía, va a continuar. ¿Ok? Acaba de ser alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo. Y todavía no acabas de poner el nuevo bajo. Hiciste este bajo, hiciste este alto. Ahora toca, si te llevas los 404, vas a venir al S&P 200 y te lo vas a llevar para abajo y está pintando un cero de volatilidad en la diaria, lo que te va a permitir dar un movimiento grande. También en la semanal estás debajo del promedio del 21, el estado por 1, 2, 3, tienes una vela topera, cualquier cierre esta semana por debajo de $407 indicaría que vamos a los 380. ¿Ok? ¿Qué más? Jack in the Box en la mierda. A ver, a ver cómo nos va aquí, si volvemos a entrar o si aquí está, porque esto podría ser un hombro, cabeza, hombro invertido y una vez que rompa esto revienta la alza, pero puede que continúe a la baja, ¿no? Vamos a ver. Lucid continúa bajando, estoy esperando a que me dé la entrada, la última entrada de contingencia, y aquí voy a poner ya mi promedio, va a estar chulo una vez que entremos. Rivian, también contento de que me salí. Rivian en temporalidad de abril es donde debería encontrar su fondo. Es bastante fácil, no tiene mucho. Coinbase está rebotando, pero Coinbase debería de venir acá y es lo que les enseñé con Circle y ahorita van a ver el gráfico de Circle. Debería de rebotar acá y caer o rebotar acá y caer. Cualquiera de las dos es lo que va a hacer Coinbase. Si llega a este extremo de los 211, voy a vender mi posición para comprar más abajo. Otra vez, me da igual. Tengo ya esa confianza. Circle. Circle está. Circle tiene un setup de volatilidad del punto más bajo en esta tabla. Dame un segundo. Ok. Voy a poner atención acá porque esto nos podría dar un rechazo fortísimo y llevarnos ya por fin a la última pata del camino para abajo. ¿Qué es lo que yo pensaría? No creo que ya una vez más, Circle, tienen que entender la relación entre Circle y el dólar. Circle es la tokenización de dólares y aparte más cosas. Entonces, si Circle fuera a hacer esto, empezarías a ver al dólar subir. O si ves al dólar subir, que estás viéndolo, pero muy poquito. Si vieras al dólar subir, verías a Circle subir. Entonces, vamos a poner atención acá. Ahora, no tiene que bajar Circle para que baje el dólar, pero cuando lo ayude, lo va a ayudar, porque no le quita nada al dólar ahorita, ¿no? Entonces, si el dólar baja, no le importa Circle, mejor para los compradores. Pero si el dólar sube y ves a Circle subir, es que empezamos ya a guardar esta tesorería en blockchain, ¿no? Que es el objetivo. La otra cosa, los bonos todavía están jugando el juego pendejo de ranguear, ranguear, ranguear. No ha habido, ¿cómo se dice? No ha habido como un tip por acá. Esto tiene cara que empezaría a romper para abajo, estaría bueno, pero tenemos que perder los 3.8% en el bono a 10 años. Pero ya empiezas a ver ceros de volatilidad en la mensual, la trimestral también, a punto de perder el promedio del 9 acá. No lo has perdido literalmente desde la caída del 2019. Si pierdes el promedio del 9 trimestral, ahí es donde se pondría interesante la cosa, intereses bajarían a 3.5. Esto es lo que yo digo va a estar pasando. Vamos a ver. Una vez que veas esto, en bono a 10 años, se vería así. El dólar se vería así. Y Circle se vería así.
Lo que no entiendo en esta dinámica, y es por eso que vamos a usar también nuestras noticias y todos los elementos y herramientas que hemos usado hasta ahora, es Coinbase, que es parte de Circle. Cuando el dólar suba y empecemos a ver eso, debería tardarse más que Circle y que el dólar, pero Coinbase también debería de subir. Aunque en su realidad Coinbase debería de caer con un dólar más fuerte. Esta es una que tengo que jugar paso a paso. Estamos jugando paso a paso, ¿no? Entonces, no crean que algo acá se me ha ido el pedo, estamos completamente en ello. Las criptos, tal cual como les habías dicho, Alex y Farhan, estamos esperando ahora el movimiento, básicamente en la diaria de esto para todos ustedes. Alex les mandó un corto para Tesla y acá estamos esperando el movimiento, o sea, a los 72, básicamente, cortamos. A los 63, longueamos. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Listo, calisto, estamos del otro lado. Y pues manténganse divertidos, diviértanse un chingo, no se preocupen por todas estas pendejadas. La lista de Epstein, güey, que te dieron, los políticos te dijeron, güey, nosotros participamos en esto. ¿Quieren ver la lista? Sí, les escondieron la información, luego se la dieron y ahora se las dieron ellos mismos a ustedes. ¿Creen que los extraterrestres son para distraerte de la lista que los mismos que están en la lista te dieron? Empieza una nueva narrativa. Empieza una nueva narrativa. Estén al pendiente. Por ahora lo que yo creo que es lo del Producto Interno Bruto y entrando a niveles negativos económicos. ¿Por qué? Porque así pueden decir, güey, te lo dijimos. Y recuerden, por alguna razón nos tienen que decir todo lo que hacen. Y es lo que parece ser, porque es la noticia menos hablada, en lo que estamos hablando de extraterrestres y mamada y media de la lista de Epstein. Nada de esto importa. Sal, diviértete, no te frustres, nunca van a atrapar a estos güeyes, son los encargados del juego, están protegidos, ellos son los que mueven todo y nuestro chance de poder detenerlos se acabó. No tiene nada de malo. Sal a disfrutar, no veas las noticias. Nos vemos aquí para poder seguir comprando y divirtiéndonos comprando estos fondos, haciendo más lana, sin preocuparnos de las pendejadas que hagan todos. Es lo único que quiero, que tengan paz todo este fin de semana, toda su vida en realidad, pero en este fin de semana tan pendejo con noticias estúpidas. Les mando un abrazo, cuídense mucho y gracias por estar aquí con nosotros.